हमारी गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर राजेश्वरी रापथा। मैम का मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। एक बहुमुखी व्यक्तित्व के साथ डॉक्टर राजेश्वरी रापथा के पास है MUHS नासिक द्वारा अनुमोदित प्रिंसिपल, अस्पताल प्रशासक, प्रोफेसर HOD एनाटॉमी के रूप में व्यापक अनुभव है। उनकी विशेषज्ञता में होम्योपैथिक परामर्श, शैक्षणिक प्रबंधन परामर्श, अस्पताल प्रशासन, शिक्षण प्रशिक्षण और अस्पतालों की आंतरिक लेखा परीक्षा शामिल है। वह नाइसा हेल्थ केयर लिमिटेड की पैनल सदस्य और RFHSA नई दिल्ली में एसो आजीवन सदस्य हैं। वह द आर्ट ऑफ हीलिंग गुरुकुल की संस्थापक हैं। अपने प्रोजेक्ट घर घर होम्योपैथी के माध्यम से वह भारत को चिकित्सा आपातकालीन स्थितियों, CPR, प्राथमिक चिकित्सा और होम्योपैथी की भूमिका के बारे में जागरूकता पर कौशल प्रदान करने के मिशन पर है। वैज्ञानिक और चिकित्सा लेखन उनके काम का हिस्सा था, लेकिन उन्होंने हाल ही में समसामयिक लेखन की ओर अपना रुझान बढ़ाना शुरू किया और इम्पिस लॉस पब्लिशिंग हाउस के विभिन्न संकलनों में लेख और कविताओं का योगदान दिया। उन्हें बहुत सारे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उन्हें IFPH एडवेंचर राइटर्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। FSIA का द रियल सुपर वुमेन अवार्ड 2020 में दिया गया। द बेस्ट टीचर अवार्ड 2020, द भारत शिक्षा गौरव अवार्ड 2021, महिला आर्थिक मंच WICCI द्वारा असाधारण उत्कृष्टता वाली महिलाओं का पुरस्कार 2022 में उन्हें दिया गया। वह एक शौकीन यात्री, पॉडकास्टर, यूट्यूबर। उन्हें खाना और गाना बहुत पसंद है। मैम, आपका IFPH मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका आज का विषय है होम्योपैथिक अनुसंधान, अतीत, वर्तमान और भविष्य। ओवर टू यू मैम। वेलकम टू यू ऑन IFPH प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी, संमयक जी और सदस्यगण। इस IFPH मंच पर बोलने का मौका देने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आज का विषय, जैसे आप सब जानते हैं, होम्योपैथिक अनुसंधान, अतीत, वर्तमान और भविष्य। ऐसे कहा गया है कि अतीत से सीखे लेकिन वही न रहे। अगर वही रह जाएंगे तो विकसित होना बहुत मुश्किल होगा, है ना। तो ये रहा मेरा स्लाइड शेयर। रिसर्च इन होम्योपैथी, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अतीत, वर्तमान और भविष्य। और इसमें यहाँ पर कुछ आलोचनाएं भी होंगी, तो क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिवली लीजिएगा, क्योंकि जब हम क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिवली ले पाएंगे तभी हम जाके प्रोग्रेस कर पाएंगे, है ना। तो आज का एजेंडा जो है इस प्रोजेक्ट का, इस प्रेजेंटेशन का, पहले तो रिसर्च क्या है और 5 W's और 1 H, यानी क्यों से आरंभ करें, क्यों से क्यों आरंभ करें, क्योंकि ये होता है रिसर्च क्वेश्चन। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च क्वेश्चन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो क्यों से प्रारंभ करें, और यह वह तरीका है जिसमें गोल्डन सर्कल, जैसे साइमन सेनेक ने डिजाइन किया था, जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग पर्पस होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी प्लान, कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो है वाई, स्ट्रॉन्ग वाई, जिसे क्यों हम कहते हैं। तो क्यों से प्रारंभ करें, क्योंकि ये वह तरीका है जिससे आप अपना उद्देश्य समझते हैं, अपना पर्पस समझते हैं। और प्रत्येक प्रश्न का एक तथ्यात्मक उत्तर होना चाहिए। किसी भी रिपोर्ट को पूर्ण मानने के लिए इसमें आवश्यक तथ्य शामिल होने चाहिए। महत्वपूर्ण बात है कि इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर सरल हाँ या नहीं में नहीं दिया जाता।
तो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होने चाहिए। तो ये क्यों, वाई जिसे कहते हैं, ये क्यों होता है? जो भी रिसर्च हम करते हैं तो इसके पहले हम पूछते हैं क्यों होता है, क्यों करना चाहिए, शोध क्यों किया जा रहा है, इसमें देरी क्यों हो रही है ना। तो ये जो गोल्डन सर्कल है, जैसे साइमन सेनेक ने डिजाइन किया, वो साइमन सेनेक ये एक एंटरप्रेन्योर ट्रेनर है, ही इज इंस्पिरेशनल स्पीकर, और जिन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखे हैं, जिन्हें बहुत बड़े बड़े कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करते हैं। सो ये व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके पहले हम पूछते हैं शोध क्यों किया जा रहा है, इसमें देरी क्यों हो रही है, ये परिणाम शोध प्रश्न के साथ तालमेल में क्यों नहीं है, और हमारे सहकर्मी समीक्षक शोध परिणामों से संतुष्ट क्यों नहीं है। ऐसा क्यों है कि हम यह साबित करने में सक्षम नहीं है कि होम्योपैथी प्लासिबो से कुछ अधिक है, लेकिन प्लासिबो नहीं है। हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि हम ये बता पा रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू कि प्लासिबो नहीं है, लेकिन प्लासिबो क्यों नहीं है ये भी हमको प्रूव करना है। दैट इज द स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन। अनुसंधान एवं विकास में धन को बड़े पैमाने पर उपयोग क्यों नहीं किया जाता, ये भी एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। नाउ मार्केटिंग में एक केपीआई करके एक इंडिकेटर होता है, जैसे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कहते हैं। सो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जब मार्केटिंग सेल्स जब ज्यादा होते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारा मार्केटिंग बहुत हो रहा है, केपीआई बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन क्यों हो रहा है किसी को पता नहीं होता। लेकिन एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, झूठा आत्मविश्वास की भावना हो जाती है। उसी तरह कहीं होम्योपैथी में भी हो रहा है, होम्योपैथिक रिसर्च में हो रहा है, होम्योपैथिक डॉक्टर्स में हो रहा है। क्यों हो रहा है? हम जानते हैं कि पेशेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग होम्योपैथी अपना रहे हैं, लेकिन क्यों अपना रहे हैं, होम्योपैथी किस तरह से काम कर रहा है, ये अब तक हम प्रूव नहीं कर पाए। हमारे वीकनेसेस जो है वो एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और झूठी कॉन्फिडेंस में रहना भी बहुत खतरा होता है आगे जाकर। तो हमारे पास आत्मविश्वास की झूठी भावना बन रही है, ऐसा मुझे लगता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है क्या, कैसे और क्यों। क्या यानी व्हाट, कैसे यानी हाउ वी आर डूइंग इट, क्यों दैट इज व्हाई अगेन। सो कार्यात्मक आवश्यकताएं यानी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है होम्योपैथिक रिसर्च में, गैर कार्यात्मक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कैसे होती है होम्योपैथिक रिसर्च में, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स तो हम जानते हैं, गैर कार्यात्मक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये मेजर फैक्टर है जिसके वजह से हम होम्योपैथिक रिसर्च को प्रूव कर सकते हैं, होम्योपैथी इज वर्किंग, ये प्रूव कर सकते हैं। लेकिन दोनों फंक्शनल और नॉन फंक्शनल, कार्यात्मक और गैर कार्यात्मक दोनों भी आवश्यकताएं क्यों नहीं है, वी कांट कन्वर्ट इनटू क्यों, यानी कैसे, व्हाई में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब दूसरा रहा हु यानी कौन, शोध में कौन है, कौन कौन शामिल है, शोध करने के लिए जो भी है वो सक्षम लोग है या नहीं, इसे कौन प्रस्तुत करेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कौन पहचानेगा, और पासिंग अधिकारी कौन है, हमारा ब्रांड एम्बेसडर कौन होना चाहिए, संरक्षक कौन है, प्रायोजक कौन है, अनुसंधान का अनुसरण करने वाले जिम्मेदार अधिकारी कौन है, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और व्हाट यानी क्या, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च करते समय। किस तरह का शोध कर रहे हैं हम, और ये बुनियादी है, ये प्राथमिक है, ईबीएम है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का है, या आरसीटी है, रैंडम कंट्रोल ट्रायल्स। शोध योजना क्या होनी चाहिए, और रिसर्च में आगे जाकर हम क्या करने वाले हैं, क्या होगा, और क्या होगा अगर किंतु जो प्रश्न है वो भी, यानी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी होते हैं, तो ये ऑब्स्टिकल्स जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस रिसर्च में उपकरण क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, औजार क्या यूज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल कच्चा माल क्या यूज कर रहे हैं, परिणाम क्या हो सकता है आगे जाकर, नतीजा क्या हो सकता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। खामियां क्या है इस रिसर्च में और भविष्य में बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है। और एक बड़ा मेजर फैक्टर है मास मीडिया। मास मीडिया होम्योपैथी के बारे में क्या बात कर रहा है और इसके लिए क्या उपाय है। फिर बाद में आता है व्हेन भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये रिसर्च कब से शुरू हुआ और कब खत्म हुआ और इसका प्रोग्रेस क्या है और ये कब शुरू होगा, पूरा कब होगा, और पीरियड, टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कब से शुरू हो रहा है और कब खत्म होगा और कब प्रस्तुत किया जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में आता है वेयर, पांचवा डब्ल्यू, यह कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ ले जाएगा, क्या इसे प्रस्तुत कहाँ किया जाएगा, और हमारे यहाँ शोध की कहाँ कमी है, फंड्स कहाँ है, अनुसंधान की सरकारी निर्देशिका कहाँ पर है, क्या सभी को पता है इसके बारे में, और इंटरनेशनल रिसर्च आर्चिव्स कहाँ पर है, क्या इसकी सहकर्मी समीक्षा की गई है, यानी इंटरनेशनल रिव्यूज हो रहे हैं हमारे रिसर्च पर, और किसके द्वारा हो रहे हैं, हमारे सहकर्मी द्वारा हो रहे हैं या ओपोनेंट्स द्वारा हो रहा है, क्या यह होम्योपैथी को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। ये सब रहा वेयर। इसके बाद आता है हाउ। हाउ, कैसे, ये कैसे काम करता है, कि जो फंड्स, जो धन मिल रहा है, इसका उपयोग कैसे किया जा रहा है, शोध की गुणवत्ता कैसी थी, शोध परिणाम की समीक्षा कैसे की गई, हम अधिकारियों और अपने सहयोगियों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हमारी शोध नैतिकता कैसी है, जो मेडिकल एथिक्स है, हमारे जो रिसर्च एथिक्स है, ये कैसे हैं। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो ये सब क्वेश्चंस, ये प्रश्न पूछना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस छवि, एक छवि है यहाँ पर स्पैगेटी कोड, जहाँ पर एक व्यक्ति है पूरा एक झमेला बना हुआ है जिसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा है, और दूसरा व्यक्ति है उसको सुलझाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो है स्पैगेटी कोड, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये जो वर्ड यूज किया जाता है, जहाँ पर बहुत गुंतागुंत को सुलझाने की कोशिश की जाती है। तो अब होम्योपैथी में भी कुछ ऐसा हो रहा है, आप सभी जानते हैं, है ना। तो इतने सारे मेथड्स और थिंग्स फॉलो हो रहे हैं होम्योपैथी में, और एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो स्पेगेटी कोड की तरह होम्योपैथी को न बनाएं। स्पेगेटी कोड ये किसी भी स्रोत कोड के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सामान्य शब्द है, जिसे समझना मुश्किल है क्योंकि इसकी कोई परिभाषित संरचना नहीं होती है। तो इस शब्द का प्रयोग प्रोग्रामिंग भाषा में किया जाता है। सो हमको समझना चाहिए कि होम्योपैथी को एक ऑर्गेनाइज्ड साइंस की तरह से हमको एस्टैब्लिश करना है। और विज्ञान में हम सभी जानते हैं भावनाएं काम नहीं करती, यहाँ पर हमें प्रैक्टिकल होना पड़ता है ना। हमें चाणक्य के सिद्धांतों का प्रयोग भी करना चाहिए। रिसर्च को, होम्योपैथी को अगर हमें प्रूव करना है कि इट इज अ साइंस, इट इज अ साइंटिफिक मेथड एंड इट वर्क्स, ये प्रूव करने के लिए हमको हर एक तरह से प्रयोग करना चाहिए। सो इस तीसरी दुनिया को सबूतों और प्रमाणों का आवश्यकता होती है, और यहाँ किसी न किसी तरह से प्रदान करना चाहिए हमें, और जो लोग समझते हैं उनको तो इशारा ही काफी है ना। अब हम जाते हैं यहाँ पर पास्ट, जहाँ पर पास्ट में सीखा जाना चाहिए, जो भी सीखते हैं पास्ट से सीखते हैं हम लोग। लेकिन क्या हमें पास्ट में रहना ये उचित है? नहीं, है ना। कांस्टेंट, चेंज इज कांस्टेंट कहा जाता है, हमें चेंज होना है। अब मैं इस इसमें जा रही हूँ कि होम्योपैथी किस तरह से स्टार्ट हुआ। आप सभी जानते हैं होम्योपैथी वॉर के पहले, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका था, लेकिन उसके पहले कई वर्षों पहले, लगभग 50 वर्षों पहले होम्योपैथी का डिस्कवरी हुआ था। और
ये रहा, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था 1914 में, 1914 से 1918 तक चलता रहा। उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू हुआ 1939 और 1945 में। आप सब पूछेंगे कि वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध से हमारा क्या संबंध है ना? रिसर्च का क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। तो कैसे है? तो ऑपरेशन रिसर्च, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ऑपरेशन रिसर्च उसके दौरान हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ था, विश्व युद्ध के दौरान। तो इसके बाद चिकित्सीय परीक्षण और चिकित्सा अनुसंधान का पुनर्गठन हुआ, यानी क्लिनिकल ट्रायल्स और मेडिकल रिसर्च का रीऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड वॉर के पहले जो मॉडर्न साइंस, मॉडर्न क्लिनिकल मेडिसिन जो कहते हैं आज हम लोग, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के पहले कुछ भी नहीं था। जैसे डॉक्टर हैनेमन कहते थे, लीचिंग और ऐसे पद्धतियां यूज किया जाता था उस टाइम। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के बाद एक रेवोल्यूशन हुआ और धीरे धीरे जो एलोपैथी नाम डॉक्टर हैनेमन ने कॉइन किया था, वो मॉडर्न साइंस में इवॉल्व होने लगा। और साथ ही साथ आप ये भी जानते रहिएगा कि हम किस तरह से इवॉल्व हुए, होम्योपैथी किस तरह से इवॉल्व हुआ, कितना इवॉल्व हुआ इन कंपैरिजन विद मॉडर्न साइंस, ये भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वर्ल्ड वॉर टू के बाद कैविटी मैग्नेट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, दैट इज इनएक, दैट इज एक फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर इन्वेंट हुआ। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स इन्वेंट हुए, स्किन ग्राफ्ट्स इन्वेंट हुए और ट्रॉमा ट्रीटमेंट इन्वेंट हुआ, पेनिसिलिन भी इन्वेंट हुआ। ये सब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ये सब इन्वेंशंस हुए। होम्योपैथी में क्या हुआ, कैसा रिसर्च हुआ, हमको जरा सा अंदर पूछना चाहिए, कैसे हुआ, क्या हुआ। जो पहले मैंने बताए थे, 5 वाइव्स एंड 1 एच, ये सब क्वेश्चंस हमको पूछना चाहिए। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में एक हॉलोकॉस्ट हुआ था, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाजी नरसंहार। और नाजी नरसंहार के दौरान भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। सो ऑलमोस्ट 15,750 प्रलेखित पीड़ितों के साथ मानव प्रयोग अक्सर अनुमान से कई अधिक व्यापक थे उस समय। और इस दौरान इन एक्सपेरिमेंट्स थ्रू वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और बहुत सारे संशोधन भी किए गए। लेकिन युद्ध के बाद इन अपराधों पर मुकदमा चलाया गया, जिसे डॉक्टर्स ट्रायल के नाम से जाना जाता है। और इस किए गए दुर्व्यवहारों के प्रति घृणा के कारण नूर्नबर्ग मेडिकल एथिक्स कोड का विकास किया गया। ये रिसर्च के बारे में बताते समय मैं एक कंपैरिजन भी कर रही हूँ साथ ही साथ, कि मॉडर्न साइंस, मॉडर्न मेडिसिन जिसे कहते हैं, और हमारे होम्योपैथी में क्या डिफरेंस है। क्योंकि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमें कंपैरिजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो ओपोनेंट क्रिटिक्स होते हैं उनका सलाह, उनके उनके क्रिटिक्स को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों हमें आज ये जो आज की दुनिया में सूडो साइंस करके जाना जाता है। आज भी कई आर्टिकल्स में हम जब गूगल पे सर्च करते हैं तो ये आता है वर्ड सूडो साइंस। तो ये क्यों हो रहा है, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन अपराधों के पर मुकदमा चलाया गया और फिर इन दुर्व्यवहारों के प्रति घृणा के कारण नूर्नबर्ग मेडिकल एथिक्स कोड का विकास भी हुआ। और डॉक्टर्स ट्रायल में नाजी चिकित्सकों ने तर्क दिया कि सैन्य आवश्यकताओं ने उन्हें प्रयोगों को उचित ठहराया और उनके पीड़ितों की तुलना मित्र देशों की बमबारी से होने वाली क्षति से की। ये तर्क दिया गया। लेकिन फिर भी नूर्नबर्ग मेडिकल एथिक्स कोड बनाया गया और ये रहा नूर्नबर्ग कोड, विच इज रिलेटेड विद मेडिकल एथिक्स। और इसी के आधारित आज हम जब हॉस्पिटल्स में कंसेंट्स लेते हैं, कंसेंट्स के पर साइन करते हैं, और वैक्सीनेशन का कंसेंट होता है, एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर एथिक्स बने हैं, ये सभी इसी कोड पर आधारित है, नूर्नबर्ग कोड के ऊपर। ये जो नाजी एक्सपेरिमेंट्स जो हुए थे, इसमें से
क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, क्या आप सब जानना चाहते हैं? ये सब हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। सो ब्लड कोएगुलेशन एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, बोन मसल एंड नर्व ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट्स हुआ था, ट्विंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, फ्रीजिंग एक्सपेरिमेंट्स यानी हाइपोथर्मिया को किस तरह से ट्रीट किया जाए और किस तरह से प्रिवेंट किया जाए ये भी डिस्कवर करने के लिए फ्रीजिंग एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, हाई अल्टीट्यूड एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, सी वाटर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे ताकि वाटर को ड्रिंकेबल किया जाए, पानी पीने लायक हो सके, और डीप सी वाटर में जाके लो प्रेशर इफेक्ट्स भी किया गया था, उसका भी एक्सपेरिमेंट्स किया गया था, स्टेरिलाइजेशन और फर्टिलिटी एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, सल्फोनामाइड एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, और होमोसेक्सुअल्स पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, एनेस्थेसिया एक्सपेरिमेंट्स। सो इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। इसी टाइम में पेनिसिलिन भी डिस्कवर हुआ था, एंटीबायोटिक्स बहुत सारे फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक्स उसी दौरान डिस्कवर हुए थे, लोगों ने साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। सो इसके जवाब में डॉक्टर्स ट्रायल में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने लियो अलेक्जेंडर और एंड्रयू कॉनवे, इन्होंने परमिसिबल मेडिकल एक्सपेरिमेंट नामक 10 सूत्रीय ज्ञापन मसौदा तैयार किया, उसे ही कहते हैं न्यूरेमबर्ग कोड। और इस न्यूरेमबर्ग कोड के पर आधारित है आज का जो कई हॉस्पिटल में और हम जो कंसेंट फॉर्म्स और मेडिकल एथिक्स, रिसर्च के लिए मेडिकल एथिक्स होते हैं, रिसर्च एथिक्स, ये सब इसी पर आधारित है। अब आते हैं लॉर्ड फ्रांसिस बैकन। फ्रांसिस बैकन को आप सभी ने सुना होगा। फ्रांसिस बैकन ये कौन है, क्या आप जानते हैं इनको? चैट में डालिएगा अगर आप जानते होंगे तो। नोवम ऑर्गेनॉन जानते हैं आप सब? नोवम ऑर्गेनॉन जानते हैं? सो फ्रांसिस बैकन ने लिखा था नोवम ऑर्गेनॉन, और इसी पर आधारित है हमारी डॉक्टर सैमुअल हैनेमन का ऑर्गेनॉन ऑफ रैशनल हीलिंग, जो फर्स्ट एडिशन था उसी पर आधारित है। और जो एफोरिज्म्स मोड जो ऑर्गेनन में सम्मिलित किया गया था वो एफोरिज्म्स मोड इसी पर आधारित है। और नोवम ऑर्गेनॉन एक इंडक्टिव फिलॉसफी और इंडक्टिव रीजनिंग पे आधारित है, और यही जो लॉर्ड बैकन है इन्होंने ही इंडक्टिव रीजनिंग को फॉर्मुलेट किया था। और इसी पर आधारित विलियम हार्वे जो ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था, उन्होंने इसी पर रिसर्च, इसी रीजनिंग पर, इंडक्टिव रीजनिंग पे रिसर्च करके इन्होंने डिस्कवर किया था। फ्रांसिस बैकन का जन्म हुआ 1561 में इंग्लैंड में, और फ्रांसिस बैकन का नोवम ऑर्गेनॉन, न्यू ऑर्गेनॉन, ऑल्सो कॉल्ड एज द न्यू टूल्स, नया उपकरण, है ना, इसका मतलब ये होता है। हाँ, इसमें फर्स्ट एफोरिज्म में लिखा गया है कि मनुष्य प्रकृति का सेवक और व्याख्याकार होने के नाते उतना ही और उतना ही कर सकता है और समझ सकता है जितना उसने प्रकृति की व्यवस्था के बारे में वास्तव में या विचार में देखा है। इससे परे वह न तो कुछ जानता है और न ही कुछ कर सकता है। इतना साइंटिफिक रीजनिंग देने के बाद, इंडक्टिव रीजनिंग देने के पहले फर्स्ट एफोरिज्म में ही उन्होंने लिखा है। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, एक सेइंग है कि whatever the mind knows the eyes sees। इमेजिनेशन का इतना फार ये है कि जितना माइंड सोच सकता है उतना हम देख सकते हैं, जितना माइंड जानता है उतना हम रिसर्च भी कर सकते हैं। तो होम्योपैथी इज नॉट बियॉन्ड रिसर्च, वी कैन डू रिसर्च इन दैट, वी कैन प्रूव दैट होम्योपैथी वर्क्स। तो उस समय जब लॉर्ड बैकन ने ये नोवम ऑर्गेनन लिखा था, उस समय फार्माकोलॉजी को मटेरिया मेडिका कहा जाता था, है ना। आज का जो फार्माकोलॉजी है उस समय मटेरिया मेडिका, उस समय फार्माकोलॉजी ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था, ऐसा कोई ये नहीं था, मटेरिया मेडिका ही था, उसी में सब कुछ होता था। सो मटेरिया मेडिका दवाओं और दवा की तैयारी और उपयोग का अध्ययन था, और दोनों विश्व युद्धों के विनाशकारी पैमाने ने नई चिकित्सा तकनीकों के विकास और उपयोग की मांग की, जिससे रक्त आधान त्वचा ग्राफ्ट, दैट इज स्किन ग्राफ्ट,
आघात उपचार दैट इज ट्रॉमा, इन सभी पर बहुत ही नए नए पद्धतियां निकली और बहुत सारा रिसर्च हुआ और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी हुए। उसके बाद न्यू ऑर्गेनॉन का एक ग्रंथ या पद्धतिगत प्रदर्शन के रूप में नहीं, बल्कि सूत्रों की दैट इज एफोरिज्म्स के श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत किया गया और उसी को डॉक्टर हैनेमन ने फॉलो किया। यानी हम सब जानते हैं डॉक्टर हैनेमन was immensely inspired by Lord Bacon and his research methodology that is inductive reasoning। यानी इंडक्टिव रीजनिंग से बहुत ही प्रभावित थे और उसी पर आधारित उन्होंने ऑर्गेनन ऑफ रैशनल हीलिंग लिखा। पहला एडिशन उन्होंने शुरुआत की और वैसे लिखते लिखते वो 6th एडिशन तक पहुंचे। अब डॉक्टर हैनेमन जिनका जन्म हुआ था 1755 में और अब जल्द ही हमारा वर्ल्ड होम्योपैथी डे नेक्स्ट मंथ आने वाला है, और यहाँ पर डॉक्टर हैनेमन ये बहुत ही प्रभावित थे लॉर्ड बैकन से और उसी पर उन्होंने इंडक्टिव रीजनिंग के आधारित ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन लिखा। तो इसके बाद उसी टाइम में लॉर्ड बैकन के ओपोनेंट थे एरिस्टोटल। सो एरिस्टोटल का तार्किक रूप अलग तरह का था। मोस्ट ऑफ द रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है, हम आज का जो नया मॉडर्न साइंस का जो रिसर्च मेथोडोलॉजी दैट हैज इंडक्टिव एज वेल एज रिडक्टिव, ओके, दोनों का मिक्सचर बना हुआ है। ओके, तो ये होना भी जरूरी है क्योंकि पीपल जब रिसर्च करते हैं तो उनको इंडक्टिव रीजनिंग पर प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने डिडक्टिव रीजनिंग का भी सहारा ले लिया और इसके लिए रिसर्च टूल्स बनाए और स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज बनाए ताकि वो कंफर्म कर सके कि हम जो कर रहे हैं रिसर्च क्वेश्चन जो है उसे कंफर्म करने के लिए ये टूल्स सब अपनाए हैं। अब होम्योपैथी में क्या हो रहा है कि ये टूल्स बहुत जगह काम नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से हम पीछे पड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो रिसर्च टूल्स हैं ये मॉडर्न मेडिकल साइंस के लिए जो प्रूव करने के लिए बनाए गए हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि होम्योपैथी प्रूव करने के लिए हमारे ओन रिसर्च टूल्स बनना चाहिए और इसके लिए हम स्टेप्स लेने चाहिए आगे, और तब जाकर हम कहीं प्रूव कर पाएंगे। अब वर्तमान में क्या हो रहा है? द पॉइंट ऑफ पावर इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, है ना, ऐसा कहा गया है। सो हम कल को तो बदल नहीं सकते, लेकिन आज हम कुछ कर सकते हैं। सो प्रेजेंट पावर, पॉइंट ऑफ पावर इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। जो भी करना है आज करना है, अब करना है। सो इसी के लिए अब एपिस्टेमोलॉजिस्ट जो कि ज्ञान को किस तरह से उपलब्ध किया जाता है, किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं, उन्हें एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं या ज्ञान मीमांसावादी कहते हैं। तो ये ज्ञान मीमांसावादियों ने बहुत सारे फैक्टर्स फाइंड किए हैं जिसकी वजह से हम नॉलेज का उत्पादन कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। जो ज्ञान की प्रकृति, उत्पत्ति और दायरे, ज्ञान मीमांसीय औचित्य और विश्वास की तर्क संगतता और संबंधित मुद्दों का अध्ययन करना, ये सब एपिस्टेमोलॉजी का काम होता है। सो यहाँ पर नॉलेज थ्रू इंस्टिंक्ट, नॉलेज थ्रू एक्सपर्ट और नॉलेज थ्रू रीजनिंग, और ये 4 रीजनिंग एस्पेक्ट्स होते हैं जिसके वजह से हम कोई भी नॉलेज गैदर करते हैं उसी के ऊपर हम रिसर्च क्वेश्चंस भी फॉर्मुलेट करते हैं। और रहा अभी एंटी साइंस और सूडो साइंस। सूडो साइंस भी एक तरह का ज्ञान ही है। सूडो साइंस यानी इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, सूडो साइंस को मिस्टिसिज्म भी कहते हैं। मिस्टिसिज्म इज अ रिलीजियस आइडियोलॉजी और it is studied by academics rather extensively and is characterized by religious ecstasis। ऐसा कहा जाता है कि जो स्पिरिचुअल और इंटरनल अवेयरनेस है ये मिस्टिसिज्म से अराइज कर सकते हैं।
और एंटी साइंस क्या होता है? एंटी साइंस होता है ऑथोरिटेरियनिज्म। ऑथोरिटेरियनिज्म यानी कोई भी पावर, गवर्नमेंट पावर हो या कोई अधिकारी का पावर हो, जिसकी वजह से पॉलिटिकल हो या कोई भी चेंजेस हो आर्म फोर्स का, जिसकी वजह से प्रभावित होता है, साइकोलॉजी प्रभावित हो सकती है या नॉलेज, लोगों का नॉलेज प्रभावित हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑथोरिटेरिज्म। सो इंट्यूजन, रीजनिंग, ऑथोरिटी और एम्पिरिज्म, ये 4 प्रकार होते हैं नॉलेज गेन और गैदर करने के लिए। सो यहाँ पर 2 चीज है वो बहुत ही हानिकारक होता है, एक तो ऑथोरिटेरिज्म और एम्पिरिसिज्म और एंटी साइंस और मिस्टिसिज्म। ओके, सो ये कैसे, इससे सबसे ज्यादा जो हानिकारक है वो एंटी साइंस, जो लोग जबरदस्ती यानी ज्ञान का लोडिंग कर देते हैं और हमें मानना ही पड़ता है कि ये सही है। तो ये हुक और क्रूक किसी तरह से लोगों के दिमाग में डाल दिया जाता है कि ये आपके लिए सही है और हमें मानना पड़ता है। इसे कहते हैं एंटी साइंस। तो आप सबको इशारा काफी है एंटी साइंस क्या है और सूडो साइंस क्या है। ज्ञान मीमांसावादियों ने ये तर्क सब दिया है। नो, तर्कवाद और अनुभववाद, व्यावहारिकता और संशयवाद वैज्ञानिक पद्धति के दायरे में हो सकते हैं, जबकि अधिनायकवाद और रहस्यवाद स्पष्ट रूप से छद्म विज्ञान है और विज्ञान विरोधी है, ऐसा कहा गया है। और सबसे ज्यादा अधिनायकवाद ज्यादा विरोधी है। रहस्यवाद तो कहीं ना कहीं हम प्रूव कर सकते हैं, उसे किसी न किसी तरह से बाहर निकाल सकते हैं। विज्ञान की विशेषता व्यवस्थित अवलोकन और प्रयोग, आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्क और परिकल्पनाओं और सिद्धांतों का निर्माण और परीक्षण है। और इन्हें कैसे किया जाता है इसका विवरण काफी भिन्न हो सकता है, लेकिन ये विशेषताएं वैज्ञानिक गतिविधि का गैर विज्ञान से अलग करने का लिए पर्याप्त है। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं और साइंटिफिकली हम अपना सकते हैं जो नॉलेज वैल्यूएबल। अब ये रहा डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग जो कि थ्योरी फॉर्मुलेट ऑलरेडी हो चुका है, हाइपोथेसिस बनाया है, ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर उसे कंफर्म करते हैं। ओके, ये डिडक्टिव रीजनिंग बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में यही किया जाता है। ओके, इंडक्टिव रीजनिंग में ऑब्जर्वेशन, पैटर्न को समझना, फिर टेंटेटिव हाइपोथेसिस डेवलप करना और थियोरेटिकल करना। इंडक्टिव रीजनिंग बहुत सालों से, बहुत ही दशकों से आता रहा है। जितने भी पूर्व के साइंटिस्ट हैं, विलियम हार्वी कहो या आइंस्टीन कहो, ये इन सभी ने इंडक्टिव रीजनिंग फॉलो किया और बहुत सारे डिस्कवरीज, इन्वेंशंस किए हैं। और अब डिडक्टिव रीजनिंग है, इवोल्यूशन होते होते लोगों को प्रूव करना, साइंटिफिक जो हम कहते हैं साइंटिफिक प्रूविंग, इसके लिए डिडक्टिव रीजनिंग का अपनाना पड़ा। और वो सभी चीजें किसी टूल्स लेकर, यानी स्टैटिस्टिक्स टूल्स लेकर या अलग अलग तरह के टूल्स लेकर उसको प्रूव करने में लगे हैं और किसी न किसी तरह से प्रूव करते हैं, ताकि, लेकिन इसमें बहुत सारे एरर्स भी होते हैं और एरर्स को कहीं ना कहीं दबाया जाता है और किसी न किसी से प्रूव कर कर पैटेंट्स बनाए जाते हैं या मार्केट में लाया जाता है प्रोडक्ट। ये रहा मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च प्राइमरी और सेकेंडरी 2 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी में बेसिक रिसर्च होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं और एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल्स होते हैं। अब आप जानते हैं कि इतने पौराणिक हमारा जो ऑर्गेनॉन है, इसमें इन सभी रिसर्च के बारे में मेंशन किया गया है। डॉक्टर हैनमैन ने तभी ऑलरेडी ये सब मेंशन कर चुके हैं। और ये जो डेफिनेशन है, ये जो चार्ट्स बने हैं, ये सब अब रिसेंटली बने हैं। So basic research, clinical trials, epidemiological trials and secondary research में review और मेटा एनालिसिस, ये सब बनता है मेडिकल रिसर्च। और इसमें थियोरेटिकल, अप्लाइड, एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्वेशनल, ये सभी सब कैटेगरीज में आते हैं।
ये प्राइमरी मेडिकल रिसर्च रहा, और प्राइमरी मेडिकल रिसर्च में लैबोरेटरी, क्लिनिकल और एपिडेमियोलॉजिकल, इसके नीचे जो है ये सब कैटेगरीज है। इसमें अप्लाइड होता है, इंटरवेंशनल होता है, और एनिमल स्टडीज होते हैं, क्लिनिकल स्टडीज होते हैं, फील्ड ग्रुप स्टडीज होते हैं, बायोकेमिस्ट्री, सेल स्टडीज, जेनोमिक्स, फार्माकोजेनेटिक्स, theoretical method developments, or observational studies like just like therapy studies or prognostic studies, diagnostic studies, case reports. Then epidemiological में observationals के नीचे cohort studies आते हैं, case control studies आते हैं, cross sectional और ecological studies. अभी इतने सारे स्टडीज हैं, लेकिन होम्योपैथी में इन सब में से कौन सा स्टडीज हो रहा है? और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या आपको लगता है कि जब होम्योपैथिक हम रिसर्च कर रहे हैं तो इनमें कई तरह के फैकल्टीज को इन्वॉल्व करना चाहिए और रिसर्च को आगे लेकर जाना है? ये है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का पिरामिड, ओके। और इसमें कॉक्रेन डेटाबेस ऑफ सिस्टमिक रिव्यूज, क्या आप सब जानते हैं कॉक्रेन डेटाबेस को के बारे में? कॉक्रेन कमिटी बनी थी जिसमें एक बहुत बड़ा आर्चीव्स है, और जिसमें सभी रिसर्च को रखा जाता है, और वहां पर सिस्टमिक रिव्यूज दिए जाते हैं, पीयर रिव्यूज भी दिए जाते हैं, और इसमें से लोगों को पता चलता है कि कौन सा साइंस वैलिड है, कौन सा रिसर्च वैलिड है, और कौन से रिसर्च में कंफर्मेशन हुए हैं, ये सब जानते हैं। सो इट इज लाइक अ अथॉरिटी कि वैलिड अथॉरिटी, और बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं वो इस डेटाबेस को रेफर करते हैं। तो क्यों ना हम होम्योपैथिक कमिटी भी ऐसा एक बने, कॉक्रेन डेटाबेस जैसा, कि होम्योपैथिक डेटाबेस जहां पर हमारे सभी होम्योपैथिक रिसर्च आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स उसमें डाले जाएं, और वहां पर जो होम्योपैथिक तज्ञ हैं सभी लोग वहां पर रिसर्च प्रोवाइड, रिव्यूज प्रोवाइड करें, और उसे यानी लोगों तक पहुंचाएं। कितने लोगों को पता है कि इस तरह का एक आर्शीव होता है, इस तरह का डेटाबेस होता है? यूरोपियन कंट्रीज में सामान्य मनुष्य भी जानता है कि इस तरह के रिसर्च होते हैं। कोई भी पेटेंट बाहर निकला तो उस पेटेंट के बारे में रिसर्च सर्च करने के लिए कॉक्रेन डेटाबेस में जाते हैं, और वहां पर से फाइंड करते हैं कि क्या क्या हो रहा है रिसर्च, और कहाँ तक ये वैलिड। क्या हमारे होम्योपैथी में ऐसा है कुछ? और फिर डेटाबेस एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ रिव्यूज ऑफ इफेक्टिवनेस, कैंपल कोलैबोरेशन ऑफ लाइब्रेरी ऑफ सिस्टमिक रिव्यूज, सिस्टमेटिक रिव्यूज, TRIP, ये सभी सोर्सेस है जहां पर जाकर हमें पता चलता है कौन सी चीज पर रिसर्च हो रहा है, कौन सी रिसर्च वैलिड है, कौन सी रिसर्च ठीक से नहीं हो पा रही है, किस पेटेंट और किस मेडिसिन का क्या इफेक्ट्स है, क्या एडवर्स इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट्स है, कौन सी बेनिफिशियल क्वालिटीज है। और मेटा एनालिसिस, सिस्टमेटिक रिव्यूज, क्रिटिकली अप्रेज्ड टॉपिक्स, और रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, कोहोर्ट स्टडीज, केस कंट्रोल स्टडीज, केस रिपोर्ट्स, केस सीरीज, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, एक्सपर्ट ओपिनियन, ये सभी एक पिरामिड बनते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के। जब हम होम्योपैथी को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं तो ये इस पिरामिड में कहीं फिट हो रहा है या नहीं, ये हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमें प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट वी डू इन प्रेजेंट। अब हम क्या कर रहे हैं? सो अब का महत्व, वर्तमान का महत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान आज का पावर है, वर्तमान कल का पावर भी है। सो वर्तमान को हम किस तरह से यूज करेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हाल ही में जॉर्ज विठल कॉस, आप जानते हैं इनको, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित होम्योपैथ का को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राइट लाइवलीहुड अवार्ड होम्योपैथिक ज्ञान के पुनरुद्धार के लिए यूके बिक्री उपचारों की संख्या में हर साल लगभग 20% की वृद्धि होती है, इसलिए उनको सम्मानित किया गया था।
तो आप जानते हैं कि ये किस तरह से, कहीं ना कहीं रेवेन्यू से मतलब रखता है। यानी किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से रेवेन्यू डेवलप हुआ, और किस तरह से सोसाइटी पर इम्पैक्ट पड़ा। तो सोसाइटी पर इस तरह से इम्पैक्ट पड़ा कि 4,000 अस्थमा के पेशेंट में से 12% रोगियों को होम्योपैथी देने से उसका असर हुआ और वो क्योर हो गया उनका अस्थमा। सो 12% रोगियों को होम्योपैथी अच्छा असर पड़ा। और कोक्रेन कमेटी ने भी सहयोग किया इसमें, और होम्योपैथिक परीक्षणों में मेटा विश्लेषण, मेटा एनालिसिस भी हुआ, और फिर जो ओपोनेंट्स है उनको भी सहमति देनी पड़ी, और इसी वजह से उनको यह अवार्ड मिला। तो हमारी तरफ से भी, हर एक होम्योपैथ की तरफ से ये कोशिश होनी चाहिए कि ये किसी न किसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना चाहिए, और इसे हमें प्रूव करना चाहिए कि किस तरह से होम्योपैथिक औषधियाँ काम कर रही हैं, और किस तरह से रेवेन्यू बढ़ रहा है, और किस तरह से सोसाइटी के हेल्थ पर इम्पैक्ट हो रहा है। सो सबसे प्राथमिक वह महत्वपूर्ण है कि होम्योपैथी से उपचार हर संभव तरीके से हो सकता है, और एक बेनेविस्टा अफेयर करके एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स और वाटर मेमोरी का एक्सपेरिमेंट था, और उन्होंने प्रूव किया था कि वाटर कैरीज मेमोरी, वाटर मॉलिक्यूल्स कैरी मेमोरी। ओके, सो इसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया था कि अति उच्च तनुकरण जैविक हो सकते हैं, और इसके बाद क्या हुआ कि हमेशा ऐसा होता है ना कोई नया चीज निकलता है तो उसका ऑपोजिशन तो जरूर होता है। तो इसमें क्वैक बस्टर्स का एक टीम आया, और उन्होंने क्या किया कि दौरा किया, और बेनेविस्टा की प्रयोगशाला पर दौरा कर दिया, और निष्कर्ष निकाला कि उनके प्रयोग है त्रुटिपूर्ण। बाद में लेकिन स्वतंत्र वैज्ञानिकों ने फिर से एक्सपेरिमेंट किए, और बेनेविस्टा के परिणाम को फिर से दोहराया, और बताया कि ये सब समर्थ है, और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है। सो होम्योपैथी की नैदानिक प्रभावकारिता बनाई गई रही, और प्रश्न किया गया कि व्यवस्थित समीक्षाएं और मेटा विश्लेषण, नियंत्रित नैदानिक परीक्षण हमेशा सुझाव देते हैं कि प्रभाव होम्योपैथिक उपचार प्लेसिबो से कहीं अधिक है उसकी प्रतिक्रिया। फिर भी कई पद्धतिगत कमियां पूर्व अधिक निश्चित निष्कर्ष निकाले गए हैं। अभी मैं ये प्रेजेंटेशन देने के पहले जब रिसर्च कर रही थी कि किस किस का क्या अभिप्राय है, तो एक रिसर्च आर्टिकल मेरे आंखों के सामने आई, वो है डॉक्टर अर्न्स्ट ई। उनका भी टॉपिक सेम था, होम्योपैथी एज होम्योपैथिक रिसर्च पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और इसमें उन्होंने ऐसे पॉइंट्स मेंशन किए, उसी में उन्होंने ये भी लिखा था, बेनेविस्टा अफेयर के बारे में मेंशन किया था। तो इसमें उन्होंने मेंशन किया कि पूर्व में जो होम्योपैथिक रिसर्चेस हुए उसमें त्रुटियां क्या थी, और फिर अब क्या हो रहा है, और आगे जाकर क्या हमें, यानी इट वाज नॉट नेगेटिव बट इट वाज लाइक एक इनकरेजमेंट, और या तो कुछ सीखने जैसा था। मैं हमेशा यही देखती हूँ कि जो भी क्रिटिसिज्म होता है या जो भी रिव्यूज मिलते हैं, ये पेपर जो था, ये आर्टिकल जो था, ये एक तरह का रिव्यू ही था होम्योपैथी के बदले में। सो इसमें से सीखने को बहुत मिलता है। अगर आपको हो सके तो देखना, गूगल में सर्च करके देखिएगा, अर्न्स्ट ई होम्योपैथी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इसमें से कुछ हमें सीखने को मिलता है। सो होम्योपैथी स्वाभाविक रूप से और पूरी तरह से जोखिम मुक्त है कि रिपोर्ट होम्योपैथिक उपचारों के पर प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं मौजूद है, और ऑल्सो हैवी मेटल्स का उपयोग किया जाता है, ऐसा ऐसा एक प्रॉब्लम उन्होंने मेंशन किया था। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये हैवी मेटल्स जो है ये अल्ट्रा डाइल्यूटेड होते हैं, और इसका कोई हानिकारक परिणाम नहीं होता। और उदाहरण के लिए महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष जोखिम भी है, ऐसा उन्होंने कहा था।
अब विचारधारा के एकीकृत विद्यालय के रूप में अस्तित्व नहीं है होम्योपैथी का। ऐसा उन्होंने मेंशन किया कि जितने होम्योपैथी है उतने ही होम्योपैथ है, यानी इतने बाइफर्केशंस हो गए हैं होम्योपैथी में। हम मानते हैं डॉक्टर हैनेमन ने जो ऑर्गेना लिखा, जो प्रिंसिपल्स लिखे, उसी प्रिंसिपल्स के आधारित है, लेकिन फिर भी द स्कूल ऑफ थॉट्स आर डिफरिंग नो। बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स है, कोई इनको मेंटर मानता है तो कोई उनको मेंटर मानता है, कोई उनके थॉट्स के ऊपर फॉलो करते हैं होम्योपैथी, कोई इनके इस पर फॉलो करते हैं होम्योपैथी। तो स्कूल ऑफ थॉट्स जो है वो बहुत सारे हो चुके हैं। ये उन्होंने उसमें मेंशन किया था कि विचारधारा की एकीकृत विद्यालय नहीं है। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सब यूनिटी हो जाए और एक कॉमन सिलेबस बनाए जो कि रिसर्च के आधार पर भी बना रहे और कुछ कर सके हम। अगर इतने सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स बन जाएंगे तो रिसर्च करना भी मुश्किल हो जाएगा। सो होम्योपैथी का भविष्य जो है वो बहुत सुनहरा है। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट वी डू इन प्रेजेंट, क्योंकि हम प्रेजेंटली बहुत रिसर्च कर रहे हैं, बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं, और इतने सारे पेशेंट्स, तो सेकेंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिकल फील्ड बोलते हैं होम्योपैथी को। तो लेकिन ऐसा कई मुद्दे हैं जो हस्तक्षेप भी करते हैं। तो यहाँ पर अल्ट्रा डाइल्यूटेड होम्योपैथिक दवाएं नैनो कणों के समान गुण प्रदर्शित करती हैं। यह एक नैनो मेडिसिन है, इस पर भी रिसर्च किया जा रहा है। आईआईटी पौवे में डॉक्टर जयेश बिल्लारी जो है, इन्होंने नैनो मेडिसिन, नैनो पार्टिकल्स के ऊपर होम्योपैथी मेडिसिन को रिसर्च किया है। और लेकिन इस रिसर्च का क्या अंत हुआ क्या पता नहीं, और कहाँ तक पहुंचा है ये भी कोई किसी को पता नहीं। तो इसका प्रोग्रेस क्या है, इसे कौन ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ किसके अथॉरिटी में ये है, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च तो कहीं हो रहे हैं, लेकिन ये रिसर्च का क्या मतलब निकल रहा है या क्या इसका आउटकम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ऑल्सो ये कहते हैं कि इतने सारे रिसर्च करने के बजाय 2 या 3 रिसर्च करो और उसी में प्रूव करो कि होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क। सो अल्ट्रा डाइल्यूटेड होम्योपैथिक दवाएं नैनो कणों के समान गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे जीन अभिव्यक्ति, विद्युत चुंबकीय, यांत्रिक, ऑप्टिकल, थर्मल, रासायनिक, जैविक और क्वांटम गुण, जिससे बढ़ी हुई जैव उपलब्धता, बढ़ी हुई प्रतिक्रियाशीलता और सोखने की क्षमता होती है, और जिसके परिणाम स्वरूप हॉर्मेसिस में अनुकूल परिवर्तन होते हैं। तो ये सब प्रूव हो रहे हैं रिसर्च में। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरह काम करते हैं, ऐसा कोई हमें पूछता है तो हम उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं, साइंटिफिकली कैसे वर्क करता है। तो ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि एक मेडिसिन है जिसे हम कहते हैं डार्विनियन मेडिसिन। अभी ये पूरी तरह से प्रूव हुआ नहीं है, इस पर संशोधन हो रहा है। अब हाउ डार्विनियन मेडिसिन और होम्योपैथी किस तरह से एक तरह का हो सकता है। डार्विनियन मेडिसिन ये इवोल्यूशन और जेनेटिक्स के ऊपर आधारित है। सो चिकित्सा में इसका अनुप्रयोग जिसे विकासवादी या डार्विनियन चिकित्सा के रूप में जाना जाता है, इवॉल्विंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। जैसे हम एनाटॉमी में पढ़े हैं कि पहले कैसे टेल बोन था और आज अभी टेल बोन नहीं है, तो इवॉल्विंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। ऑल्सो डार्विनियन में जेनेटिक फीचर्स जैसे इंडिविजुअलाइजेशन, जैसे हम होम्योपैथी में मानते हैं इंडिविजुअलाइजेशन, उसी तरह डार्विनियन मेडिसिन में भी इंडिविजुअलाइजेशन बेस्ड ऑन जेनेटिक्स। तो यू नॉट फ्राइटेंड आर यू, ये पिक्चर में जब बोलता है, और दूसरा जो व्यक्ति है वो सोफे के पीछे बैठा हुआ है, कहता है सर्टेनली नॉट, आई एम जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू माई इवोल्यूशनरी इम्पेरेटिव। तो ये रहा इंडिविजुअलाइजेशन, जिसे हम होम्योपैथी में कहते हैं। इसी को डार्विनियन मेडिसिन कहा गया। अब यह पिक्चर देखते हुए मेरे माइंड में एक प्रश्न उठा कि कहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि होम्योपैथी को साइंटिफिक जार्गन टर्म्स देकर होम्योपैथी को ही अलग अलग तरह के टूल्स यूज करके दूसरे मेडिसिन के रूप में प्रूव किया जा सकता है।
सो यहाँ पर ये एक हमारे होम्योपैथी के लिए खतरा हो सकता है आगे जाकर। सो हमें इसका भी ये भी सोचकर सावध हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए और रिसर्च पर ज्यादा जोर देना चाहिए। सो अर्नस्ट ई अपने लेख में ये भी लिखते हैं कि यदि होम्योपैथी को जीवित रहना है तो इसे साक्ष्य आधारित बनाना होगा और यादृच्छिक नैदानिक परीक्षण होम्योपैथी जैसे वैयक्तिकृत और सूक्ष्म उपचार पर लागू नहीं होता। और यह तर्क केवल इस तथ्य से गलत साबित हुआ है कि अच्छे परिणाम, अच्छे परीक्षण मौजूद है जिनकी होम्योपैथी सर्वसम्मति से प्रशंसा करते हैं और आलोचना कुछ लोग भी करते हैं। और आलोचना इस तथ्य में निहित है कि ऐसे सर्वोत्तम अध्ययन भी निष्पक्ष करीबी निगरानी के अभाव में उत्साही लोगों द्वारा आयोजित किए गए हैं और इसलिए हमें जिस चीज की आवश्यकता है वह सैकड़ों परीक्षणों की एक और श्रृंखला नहीं होनी चाहिए जो अनिवार्य रूप से संशयवादियों को संशय में डाल देगी, है ना। जिस तरह से स्पैगेटी कोड हुआ था उस तरह से स्पैगेटी कोड होम्योपैथी में नहीं होना चाहिए और जो अनिवार्य रूप से इसके बजाय एक ऐसा होना चाहिए कि यादृच्छिक परीक्षणों में एक छोटे सेट की आवश्यकता होती है जो जानकार समर्थकों और सूचित आलोचकों दोनों द्वारा योजनाबद्ध, निष्पादित, निगरानी, विश्लेषण और प्रकाशित किए जाते हैं और परीक्षण जो दोनों पक्षों को समझने के लिए पर्याप्त रूप से निश्चित और कठोर होना चाहिए और चाहे न परिणाम कुछ भी हो, या तो होम्योपैथी प्रूव हो जाएगा या तो नहीं होगा, लेकिन 2 या 3 ऐसे रिसर्च होने चाहिए जिसमें बहुत ही स्ट्रिक्टली प्रॉपर वे प्रूव करने के लिए हम पूरी जोर से प्रयत्न करें। हाल ही में यूरोपीय संघ ने विशेषज्ञों, विश्वासियों, अविश्वासियों और निष्पक्ष विवादों में एक प्रस्ताव रखा और इसमें एक संतुलित पैनल भी स्थापित हुआ और समूह ने 2 वर्षों तक नियमित रूप से मुलाकात की और एक बड़ा दस्तावेज भी तैयार किया। यह किसी भी तरह से भ्रम का प्रयोग नहीं करता है यह पैनल और सभी समस्याओं का समाधान करते समय वास्तव में यह उत्तर देने की तुलना में अधिक प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन यह भावनाओं से मुक्त होकर मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए एक ईमानदार प्रयास का प्रतिनिधित्व भी करता है। और वे कहते हैं कि उनके विचार में आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इस तरह का एक पैनल बने और होम्योपैथी को प्रूव करे। होम्योपैथी कोई अनुमान लगा सकता है ये क्या यह एक प्लेसिबो होगा या एक विज्ञान है, तो या तो प्लेसिबो से अधिक है, यहाँ तक तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन यह एक विज्ञान है, यह एक साइंटिफिकली वर्क करता है, यह प्रूव करना सिर्फ बाकी है। तो हमें इंडक्टिव एज वेल एज डिडक्टिव रीजनिंग को लेकर हमको यह प्रूव करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 200 वर्ष के तर्क और प्रतितर्क पर्याप्त से अधिक है, हम सब मानते हैं। अभी पास्ट में क्या हुआ था और हम कहाँ तक पहुंचे और मॉडर्न साइंस जो कि एलोपैथी था वो मॉडर्न साइंस किस तरह से बन गया, तो हमारा एक कंपटीशन है और किसी भी प्रगति के लिए कंपटीशन होना तो जरूरी है और हम इस कंपटीशन को कंस्ट्रक्टिवली ले और इसे हम होम्योपैथी को आगे बढ़ाएं। क्या होम्योपैथी चिकित्सीय रूप से प्लेसिबो की तुलना से अधिक प्रभावी है? इसका निर्णायक रूप से उत्तर देने की आवश्यकता बहुत है। हमें अभी और 2 या 300 गैर निश्चित अध्ययनों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जांचकर्ताओं की एक संतुलित टीम द्वारा आयोजित और देखरेख में 2 या 3 ठोस पद्धतिगत रूप से कठोर परीक्षणों की आवश्यकता है। क्या आप सब भी मेरे से सम्मित है, ये मैं जानना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अब हम लोग को यस सर, टाइम अप है, हमारे पास only 5 मिनट्स बचे हैं। हाँ जी, हो गया, लास्ट है ये स्लाइड। ये रहा फ्रांसिस बैकन का टाइटल पेज नोवम ऑर्गेनॉन, जिसमें ये छवि जो है ये दिखाती है कि ये जो शिप है ये 2 हरक्यूलियन टावर्स है और इसके बीच से गुजर रही है
एक ये ओशन ऑफ नॉलेज है, ओशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू। तो इससे इंस्पायर होके हमें ये करना चाहिए कि ओल्ड से हमको न्यू में जाना है। पैसेज फ्रॉम ओल्ड वर्ल्ड टू न्यू वर्ल्ड। हाँ, थैंक यू राजेश्वरी जी, आपने बहुत अच्छा से इसको डिटेल्स बताया। मैं चाहूंगा कि आप इसको लेकर के एक अंग्रेजी सेशन में भी हमारे आ जाइए। मैं अंग्रेजी सेशन के लिए आप डेट आप अगर दे दे तो अभी नहीं, मैं आपसे बात कर लूंगा। आप इसको जरूर प्रेजेंट करें क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक आपने प्रेजेंट किया है और पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों का जो सिनेरियो आपने प्रेजेंट किया है ये सबके लिए जरूरी है और होम्योपैथी को बचाने के लिए भी ये चैलेंजिंग भी है। तो हम लोग के अंदर में आपने सबसे बड़ी बात जो कही वह यूनिफॉर्मिटी की बात करी, यानी कि अभी जो डिफरेंट स्कूल ऑफ होम्योपैथी है उसको यूनिफाई करने की जरूरत है, अदरवाइज की होम्योपैथी जो है तो इसका एक अलग स्वरूप दिखाई पड़ेगा। यूनिफाइड अप्रोच होना चाहिए और मैं आप समझता हूँ कि आपके सभी को का ध्यान सही होगा। तो मैं इसके साथ में डॉक्टर राम प्रवेश जी कुछ आज सुनने के लिए बताने के लिए तैयार है। कुछ बोलिए राम प्रवेश जी। सर सभी को प्रणाम और खास करके डॉक्टर राजेश्वरी मैडम को बहुत बहुत प्रणाम, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये ऐसा चीज आज बताए हैं टूल के माध्यम से, वास्तविकता में होम्योपैथिक को आगे बढ़ाना है तो हमको इस तरह का काम करना होगा। हम पूरा एग्री हैं आपसे, जो है पूरा समर्थन है कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर यही मेरा होम्योपैथिक का भविष्य है। हम टूल के माध्यम से समझाए, बहुत अच्छा लगा हमको और जो है इसी सब के अगले जो है धन्यवाद सर। से आपको निवेदन करूंगा, आप भी कुछ इस पर अपना डॉक्टर कल्याण स्वरूप जी। डॉक्टर कल्याण स्वरूप अनम्यूट योरसेल्फ सर, अपने आप को आवाज आ रही है? यस यस सर। हाँ सर, डॉक्टर राजेश्वरी जी के बातों से हम पूरी तरह सहमत हैं, मगर हमारे होम्योपैथिक साइंस के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये क्या है कि हमारे जितने भी बड़े बड़े महान डॉक्टर हैं, चाहे वो जिस क्षेत्र में भी हमारे हो, जिस स्टेट में भी हो, अपनी डफली अपनी राग अपना रहे हैं। हेनीमैन के जो कहे हुए सिद्धांतों को जब तक वो आ करके एक सिद्धांत पर नहीं चलेंगे तब तक राजेश्वरी जो बात कर रही है वो संभव नहीं है कि हो पाएगा। हमको एक सिद्धांत पर आना पड़ेगा, हम हेनीमैन के फॉलोवर बनेंगे, हम अगर प्रिंसिपल को अपनाएंगे तभी उनकी बातों को सहमत हो जाएगा लोग और उनकी बातों पर चल करके होम्योपैथ आगे बढ़ेगा। अन्यथा एक पद पर नहीं आने के बाद, एक प्रिंसिपल पर नहीं आने के बाद सभी लोग अपने अपने तरीके से होम्योपैथ करते रहेंगे तो हम समझते हैं कि होम्योपैथ की आगे बढ़ने की संभावना कम हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। आपकी बात से सहमत हूं। समय हो चुका है दीपमाला जी, वोट ऑफ थैंक्स और सेशन को क्लोज कीजिए आप। यस थैंक यू वेरी मच मैम, आपने बहुत ही खूबसूरती से इसे बताया और बिल्कुल सही बोला कि होम्योपैथी को फ्यूचर में आगे और भी डेवलप करने के लिए हमें रिसर्च पे जरूर काम करना चाहिए और हम जो भी प्रैक्टिस करें उसे साइंटिफिकली जरूर प्रेजेंट करें। और एक बात आपने बहुत सही बोला कि हमें हमारा होम्योपैथी का भविष्य बहुत ही सुनहरा है। सो थैंक यू वंस अगेन मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही फिर से आइए और अपना एक्सपीरियंस हम लोग के साथ जरूर शेयर कीजिए। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। So, अभी हमारे डॉक्टर मनोज का हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर। Thank you, Dr. Deepmala, Dr. Madhur Sahani, and all those participants in this session. Good morning, good afternoon, and good evening. I am Dr. Manoj. Welcome to you all to the 1299th day of continuous and uninterrupted Zoom session of IFPH. Let us have a silent prayer for 1 minute now. Thank you and welcome back. Today our guest is Dr. TANZILA KHALIQ, BHMS, the first lady homeopathist in practicing on mind method in Pakistan. Online Homeo Skill Academy with Dr. Javed Akhtar.
The topic is aphasia by birth in children and single remedy in homeopathic treatment. We all know that the doctors from Pakistan, especially their prescriptions are quite interesting. Hardworking persons, the single remedy often cures wonderful cases, wonderful results. So on behalf of IFPH and Dr. Tanzila, you can have the platform for the next 45 minutes or two. Please proceed. Yes, sir. Yes, sir. I joined. And I think it's your birthday. Happy birthday. Thank Happy you, sir. birthday, Dr. Tanzila. Thank you. Happy birthday from IFPH Forum. Thank you. It's Thank you. great. Thank you so much. Great to listen you on your birthday. Thank you so much. Sir, previous year, it was held out 23 March, my birthday. Yes, at this time, I'm always thankful. Previous doctor, she was sharing beautiful knowledge to all of you, and future, past, and present homeopathy. So really, it was a grateful knowledge. Now today, it was a very interesting case, and it was interesting for this because they are not coming for treatment there. Patient came there meeting with the other persons and relatives, to call them, and relative says that please observe our boy and my niece in her home, and my cousin treating since birth this boy, but it's very hyperactive, and my cousins are very exhausted at this time because they are going to old day by day. But my niece have no interest in his children, in her children, because she is busy in next children's, and father also working and job. But grandfather and grandmother always all time busy, and in every month check up to doctor. But he is very good going, height, eating food, and everything is good. But mentally he is not normal. I'm telling you this case. Do you want to share the screen? Yes, yes, good. Okay. This case of the APHASIA basically. Patient name was Ahmed. I shared already with the video and follow up in my basic group. Patient name was Ahmed, and it was age two years above age, 6 months above. Patient Ahmed living with his grandmother and grandfather. Her mother can't manage him because of the more kids, and husband also job person. Ahmed clinical visits with grandfather and grandmother. Ahmed did not make any eye contact with me, and Ahmed did not seem normally mentally either. Ahmed pulled his grandfather beard in my clinic. Sometimes pulling his mustache, and sometimes shaped him on his face as if he was being stubborn. And but his grandfather was trying to make him sit, but he was not sit on seat. But never once did he sit on the seat. Grandfather leaving the baby, and he fell toward the grandmother's lap, and grandmother tried to make him sit on her lap, but he did not sit. It was I seen in my clinic.
I tried to talk children, but children did not respond me, not answered me, not eye contact with me. Just like non-hearing children, he is not hearing me. The children told me, grandparents told me that it does not speak, and I would not respond. So I stopped talk and felt the baby movements. And just I observed his movement in my clinic. Sometimes the children came toward my table and starting touching things, and sometimes standing on my seat, shouting, making noise. Next, grandmother, when clinical visits, so I observed him and given the remedy. But grandmother, when coming again with the children, so given the follow-up and tell me the birth situations. She told me about the children. This is talk after the took the remedy. Grandmother told me, I tried to talk the baby. This is the at this time clinical visit. Then he was not respond me, and yes, grandmother told me sometimes the children came to me table and start I was born. This state was the hospital. Yes, he stayed in the hospital from about 3 months, and he was not brought at home. The doctor said that he had pneumonia and could not breathe properly when he was very sick when he was born, and they put the box and oxygenate also. She told me about the birth time. She was victimed badly in breathing issues and meningitis, and also when Ahmed was born, he was very small. When he was born, he's a very small size. His size was smaller than a normal baby's. For a long time, he did not speak, was walking, and have been doing regular checkup on him since he was born. There was a thought that it will be fine someday. I given brighter curve, and because this is the analysis, concentration difficult, attention cannot fix. Concentration difficult children in, foolish behavior children in, obstinate, red trifles at, and this is absent-minded, stroke prone. Patient, this is the aphasia case, and we are sharing the remedy knowledge with you. Before this, I am explaining the what is aphasia, because it's was the impairment. Aphasia is the caused by the damage to one or more in language areas of the brain, and many times its cause of the brain injury is a stroke. Many times the cause of the brain injury and a stroke occurs when the blood is unable to reach a part of the brain, and brain cells die when they do not receive their normal supply of the blood, which carries oxygen and important nutrients. Other causes of the brain injury are severe loss to the head and brain tumor, brain infection, and condition of the aphasia. This is aphasia basically. And Bridacart 6C. I given 6C after the her grandmother told me that is very goodly change in my
grandson. He hearing us now, and I called the Ahmed. I see Ahmed. He is hearing me and see to me. So I'm very happy to see that. I'm satisfied on your treatment. When she came again with Ahmed, I see Ahmed sit on seat in my clinic. Excuse me, Dr. TANZILA, you have to restart the screen sharing. Yes. Yes, Yes. please. So Okay. his grandmother was very content feeling, and she came again because she took the remedy, believe on her relatives, because her relatives says to me, please treat the children. They are always working and took the remedy from the allopathic system. He is not, and grandfather, father and grandmother was not now about the homeopathy. This is the Bratacar children actually slow development after accomplished by the history of the birth trauma, especially aphasia, such as occur when the umbilical cord wrapped up around the neck, preventing adequate oxygen from the reaching the brain. Mental retardation. The Bratacar baby appears dull and relatively unresponsive and stimulation. Milestones such as the smiling, standing, and walking are delayed as the subsequent complex skills such as talking, writing, and social development. The difficulties remain the varying degrees as the child gets older, manifesting in a variety of ways, including poor concentration at the school. Kent says that concentration difficult there, decreased comprehension, and dyslexia difficulties reading. And behavior abnormalities, stubbornness is also common Bratacar trait. Bratacar working in also dull children. The dullness of late interest and responsiveness and atheism is the principal characteristic many Bratacar children, and particular adolescent boy. Dr. Kent says dullness children. There is no organic brain and dysfunctions and no impairment of intelligence. They are just dull, apathic, reluctant to talk, and stubborn. These dullness Bratacar children must be differentiated from calcaria and sulfur types, both physically and temperament. Sulfur has more confidence than Bratacar, and brighter children is not only dull but also shy. Calcaria children sometimes become apathic and uncooperative, but seldom to the some extent as Bratacar. The dull Calcaria child is usually still quiet and social. Animals enjoying the company of their friends and social animals enjoying the company of their friends, but appearing sullen and at home, usually because bad with the bad temperament, because of the feeling and defense towards his parents. There is some shyness, but not nearly to the same extent as Brida, who will remain suspicious of the strangers long after, and Calcaria has accepted him. Another child who may be mistaken for the dull Brida child is the dull Natrum child. The dull Natrum child appears sullen
and will also answer the monosyllable. However, when can be coaxed into the speaking, he is more articulate than brighter. This is rubric from the synthesis repertory. Mind absent-minded, stroke prompt. And second is the Reg-Trifles Act. Why absent-minded? Because the concentration difficult, comprehension difficult, and he cannot understand and cannot studying. So this is the way of reason of the absent-minded. Brighter carb Regs Trifle Act. Why Reg Trifle Act? Basically, brighter carb sometime raking due to the historical hurry, impatience also. So mostly brighter carb children's high child think all visitors laugh at the hides behind furniture. Why brighter carb doing this? Because when we apply the remedy, we should know what and why. So brighter carb children hide because anxiety, fear with, he is always worry and with the unpleasant mood, and because the fear of strangers of and fears he is a suspicious fear company, because he always think unpleasant thinking about the strangers. Yes, people laughing with to say to me. Lacking self-confidence, brighter carb. If our children has low self-confidence and uh, find it difficulty to mix with other children, then brighter carb may help them. These problems occur in our mostly school children. Sorry. Mothers always complains us, my children did not like sit in the class and always disturbing me. I want no go to school and refusing to go to school. So we should to overcome then this by the brighter carb. Brighter carb maybe help them overcome the difficulties. The children needing this remedy are usually slow in development. Whether physically, emotionally, and mentally, they fear what others will think of them and fear ridiculous. They are very shy and do not like new situations, and for those reasons, they are unable to interact with the others and tends to stay in their own world. This may have emerges with many illness, and for this brighter carb is also good remedy for the weak immune system. Brighter carb ladies. Brighter carb ladies mostly very careful in domestic affairs about. Domestic cares about
is a very beautiful remedy. Why we understand about this? Because brighter carb is a very sincere and very good thinking about the family and domestic. She is the best domestic lady. Anxiety household matters about pregnancy during also, because when she pregnant, she think about the household. Who will be manage my house? Who will be manage my previous children's and my husband work? So anxiety, health about also, and future about, and anxiety friends at home about this. It's a very good thinking, being domestic lady. This is the feeling of brighter carb, phosphorus, and sulfur also. Friends, because family friends, like all members of the family, because she think always friend in her family. Anxiety health about relative and very careful. When anyone sick in the family, she will be care making food and cleaning everything. So caring, and this is anxiety fear with, because she is caring anyone, because being suspicious mind, she caring the all family, no one will be sick. It was my last rubric of the brighter card, and my patient Ahmed was a very at this time she is my under treatment with the in fever, but she replying me and talking with me directly in the words, and she can told her grandmother for the stool and urine, and he is not like before hyperactive, and not holding the muscular of his grandfather, and not pulling the clothes of grandmother. Now I'm very goodly observed when Ahmed returned back with the grandmother. She was first time sit was on my seat. So I was wondered the magic of the homeopathy. Uh, I given the 6C and repeatedly day by day. So I was not using the big potency in this case because of the revising. I need this revising of the dose. There is a very necessity. So I was not given the big dose high potency. Ahmed at this time cannot concentrate its problems in concentration in the qaida and alphabets problems. Now he says that no, when he teacher studying and revising the words, say no, no study. So at this time also I'm giving day by day, but he is better than before day by day, improving the mind, development of the mind. So it's not impossible, the mental change, and it's not a possible that homeopathy can make the possible treatment of the brain issues also. So this is the best homeopathy. Thank you. Yes, thank you, Dr. Tanzila. Very interesting case.
and we must pay your attention to all these things, because we all know that this type of cases has got a lot of social, emotional aspects and interest. Definitely, homeopathy is the most #1 system to address such problems. It's time for discussion. Those who would like to participate, please raise your hand. And today is, of course, the International Day for Water. Today's theme is Water for Peace. So let us pray for peace for everybody. Then what about the attenuation of the medicine? Did you mix the medicine with water or dry upon tongue? TANZILA, what about the mode of administration of medicine? Yeah, medicine was the some of the doses given the first time, and I continued the doses weekly 1 dose, weekly, seem like this. Yes. But under the remedy, I see the difficult phases of the children when he was again involved in the pneumonia, and I treated him with the other doses. Sometime he was involved in the fever. A lot of symptoms came again. Then her grandmother told me about the history. She says that and she feels that it's doctor. My son was involved in the danger. She will be involved in the danger. So I given the consolation to the family. No, don't worry. Okay. Symptoms came back. Yeah. Yes. Dr. Muhammad Ali, please proceed. Thank you, sir. Very nice. First of all, Assalamu alaikum and good evening. Good evening. I appreciate forum of IFPH their daily basis provide a great knowledge sharing webinar, and today share Dr. TANZILA, Ma'am TANZILA. She is greatly share a very nice case by single remedy Brida Carver. This is a beauty of homeopathy that incurable cases are cured by homeopathy. Why our that parents of that type of children are incurable cases are worried about their children and grandmothers and papa. But if they consult a homeopathic system, they see the marvelous result of homeopathic medicine. I really appreciate the Ma'am TANZILA and sir, you and your team and your firm. And we learn a lot of great learning through your platform on daily basis. And I also feel encouraged through your webinars. Once again, I appreciate you to your team and Sir Ma'am TANZILA. Thank you, sir. Yes. Nice words from Dr. Muhammad Ali. Thank you for saying. Now it is Dr. Sridhar sir. You can unmute now, sir. Yeah. Yes. Thank you, TANZILA. Dr. TANZILA, it was a good session. Excellent. That I too feel that if we may get early age, that we can cure so many cases, such cases. Not only that earlier it was falling mental retardation, now differently abled children we can cure completely. Completely we are able to cure. Not only this, that this ADHD, that even that I was able to cure, that this
different types of the cases, learning disability, that even that what we call that the Down syndrome, so many other types of the cases. If you get early age, it is possible to work completely. But if it is late, it may be more difficult. So I appreciate your presentation. Come again with some such a good topics. Thank you very much. Wish you all the best. Okay. Yes. Okay, thank you, sir. Making impossible possible is the way of homeopathy of TANZILA. Yes. Dr. Hariharan, sir. I will share next my case of the Mr. Fiaz living in the Peshawar, and I treated at this time his daughter. She is also with the other remedy, and I'm starting the 6th. Inshallah, next I will share to you. She is also victim in the brain disease by birth, and hitting the IPR and leaving the food break and all the utensils also thrown from the kitchen, and she looking the abnormal and with the spreading head, and she can't she need not the any IPR, no need the company of the brothers and sisters, but feeling good in the other person. Yes. So, Yes. Now you can hear more from Dr. Hariharan, sir. Sir is waiting. Sir, please. Okay. Okay. I am not fully heard TANZILA. TANZILA, your explanation regarding Barataka is very nice and appreciating you. But see, a lot of patients are cured by by Barataka. Last time I cured a case of difficulty of hearing. yes. I cured a case by Barataka 1 dose. She was suffering for 2-3 years of by deafness and Barataka. So Barataka is a wonderful remedy, and every homeopaths are using it. Since certain points I like to say regarding Barataka, see, by constitutionally the dwarfish, certain children are dwarfish, and mostly the other adults are also dwarfish. Barataka come physical appearance, but mentally, usually this Barataka is unintelligent. In my experience, and the Materia Medica also, it is Barataka is an unintelligent personality, and he has no willpower. Usually that person have no willpower. And in children, I am usually sees that they're cling to mother, and he want a dependence, and he never come to our clinic. See, like other children's, and he will hide back of mother. Usually, I am seeing it, and aversion to company. That is also a wonderful mental symptom of Barataka, and loss of memory and fear of strangers. Also having this for this Barataka. And see, by appearance, the face is seemingly old age appearance of young girls or young boys. That is, see, appearance shows more age in Barataka. And in early stages, see, slow to walk, slow to talk, and susceptible to cold. These are all Barataka constitutional symptoms that I have noticed. That one of the main thing I like to say regarding Barataka is, see, swollen of glands. That is a wonderful rubric, swollen of glands. Suppose wherever a gland is swelled, and if you give, in my experience, if I give that, or we give that Barataka 10, see,
wonderfully it will be cured. In my experience. Along with that, see, the other symptoms also will be cured by this high potency of beta-carb. That is mongoloid appearance. Mongoloid appearance, that the face is mongoloid appearance. If you see, then immaturity that when play the child like immature child, playing like an immature child always. In other one sensation symptom of beta-carb is sensation of smoking. So he says, doctor, some smoke is coming somewhere else, and I am feeling respiratory difficult. That is one of the main symptom of rubric of beta-carb. Anyway, your class is very nice. Come again, Tanzila. So you are in your younger age, you conducted a nice presentation. Thank you. Okay, thank you very much. Yes. Thank you very So much. also your comments, sir. Hariharan sir is one of the experienced person who is regularly attending with care and passion of our IFPH program. Thank you, sir. Now, Dr. Usman, sir, please unmute now. Dr. Usman, are you there? Yes, please unmute. Dr. Usman is a very Good nice. evening. Am I audible? Yes, of course. Yes, Dr. Usman. Congratulations, Dr. Tanzila, and happy birthday. Very advanced happy birthday. Thank you. Thank you so much. The topic you have today is the difficult one, and especially the thing is that your patient is just only 2 years old, and the most difficult part Yes. on physician's part is to take a case basically. So the case like aphasia and to understand the condition of that in such a age is the quite difficult task for a physician to understand basically. So all credits goes to you, as you said in your presentation, that parents are even reluctant. They don't know how homeopathy treats. So at this stage, the role of the physician is more important to make people believe that homeopathy works, and also to treat a case and to take a case from that difficult position where people are unable to give symptoms even properly. Yes. Yes, exactly. Aphasia basically happens due to this sort of injury. As you have explained that the case you have taken was the issue was since birth. So the case taking should be from the time of pregnancy, as the patient, that child may have had suffered some injury or to the brain that may be the reason for that issue. But this is the quality of homeopathy. That homeopathy has bridged that gap and that impairment and disability by given just a few doses has been cured at this earlier stage, which may be the permanent disorder at the longer age of that, and that may affect the No few child. doses. Sorry, no few doses. When I was started the case, I given the 16. Then he was starting just one word and starting the alphabets like a telling the communication about himself. Then stool, just he was sharing. He was sharing to his grandmother and grandfather because they was the guardian. After this, after 3 months, parents told me that he can understand us and he hearing us. This was the change. Then again,
I says that please try to make the speech therapy and make the effort for this. They're trying to speech, and the other says that इसको रोटी कहते हैं, इसको ये कहते हैं. Then says that calling. After 3 months, says that one word can communicate the one word. Amma roti, amma pani. Just. He cannot explain the vivid just like us. But can communicate just one word, 2 words, and communicate about the pain, communicate about the stool, urine, just only. He is not looking like the normal like us, unlike other babies. Yes, I know that this is what I'm talking about. At the part of the physician, it is the most difficult task to take a case of just symptoms from their relatives, from the mother, and from their IPR, what we call them the IPR, the interpersonal relations, the family just can observe. Yes. So credit goes to you. Thanks for your nice presentation of the brighter curve. Thank you, Dr. Manoj. Thank you, Ram Parvar sir. Thank you, Sridhara Group sir. Thank you. Yes. Dr. Usman is a very senior student of the Home Skill Academy. He was in the first and second batch of students, and Yes. he has a very high. Right now, I'm running my own High academy. qualified, mashallah. That's a very nice, very brilliant student, practically. Okay. Thank you, Dr. Usman, for participating in the discussion. Just said that Mugam Karodi Vajalam Pangam Lankhe Degirim. Those who cannot talk become able to talk, and those who cannot walk become able to walk. That kind of potential is with homeopathy. What is difficult is to discriminate between each and every medicine. That's the most important thing, because we know that there is no surrogation homeopathy. Sorry, sir. I want to give message to my all learners, all doctors. Don't disappoint and don't see disease. Always select the remedy confidently. Select the remedy confidently. If you have the symptoms problems, you must learn the pathology, physiology, and psychology. Subjects can help you when you select the because repertory consists on the different language terminology, but we must learn about the psychology part and different terminology of the pathology, and knowledge of the medicine is also most important. In every lectures I says that, and now at this time I am conveying my message to all of you. Just focus on the remedy knowledge. This is the message of the Master Hahnemann also. Master Hahnemann says that medical power is the necessity part of the selection, because 90% is the physician is using the 90% his observation when selecting the remedy. Tools also important, but observation is the 90% in your case. People was not coming in my clinic with the remedy, but the relatives calling them and says to me, please observe the patient. Okay. Yes. Because they are the villager people, they are not know about the homeopathy. He says that this is a sweet tablets. It cannot change my son. I checked to the good doctors. I is a very precious doctor, specialist of the brain. So homeopathy is the natural. Nature means unlimited. So homeopathy working always naturally, making unlimited working. We should not think about the disease. Master Hahnemann says that always sees the patient. The brighter curve is the
remedy of the glandular changing, tonsils working, also gland workings, and brain is the necessity part of the giving the energy and the messages to the glands. Brain is the main thing is the Yes. or the glandular working. Yes, I think what So is Brata carb is a very great remedy for this. I think what is needed is you have to potentize the physicians, the homeopathy fraternity, who all has got this a lot of potential, but it is still unearthed. That is the problem we are facing. A lot of medicines are there, a lot of medical conditions are there, very much complicated. And I think by the arrival of this artificial intelligence in a mechanized way, majority of physicians become more equipped to make such cures. There's wonderful cures. Then you mentioned about a few medicines, comparison with this variety carbon is sulfur, then the calcarea, natramur, these are other medicines. So it is, yes, it's very difficult to discriminate. Yes. So that is the most important. The physician must be able to discriminate between one medicine with the other one. There we often fails. Then another one is that for a cure, it always needs wisdom, patience, and courage from the part of physician. That is also often lacking. Wisdom, patience, and courage. You showed all these things. Have the wisdom to discriminate and have the patience was there to analyze the case. And you are there enough to give the right account of that case. So it succeeded. Now, Dr. Ram Pravesha, I think you are busy from your clinic now. You are free, I think. Yes, sir, please. Yes, good. Thank you. Good evening, everyone. Congratulations, Tanzila, madam. Happy birthday. Thank you, sir. And very nice presentation, excellent session. Thank you, sir. And wonderful presentation case. Really, really, Brighter Car medicine is a very good medicine, mentally and physically, constitutional action and जादूगर जैसा एक्शन होता है इस तरह से। तो बहुत बहुत बधाई जन्मदिन का। थैंक यू। Yes, sir. Tomorrow is our 1300th day of continuous and understood Zoom session seminar program 1300. We are achieved that, and we must thank to one man, especially Dr. Tanesh. He is there, Dr. Tanesh. Yes. Yes. Doing all hard work to connect all these things together. Dr. Tanesh. Thank you, Dr. Manoj and Dr. Tanzila. It's really a very good case, and you have shown the beauty of homeopathy in that aphasia case, particularly in during birth in children. And that's a very, very important case because such wonderful cases can be cured with homeopathy. People believe that how this small pill can do such wonders. But yes, definitely the minimum, the smallest possible dose, according to Dr. Hahnemann, can do such wonders. And anyway, congratulations for your excellent session tonight here. And I'm very much happy to say happy advance happy birthday to you, because tomorrow your birthday is coming on. So that is also a time for celebration, time for us. And tomorrow, the IFPH is celebrating the 1300th day of continuous webinar by a team of doctors, particularly Dr. Manoj was the moderator for a long time for our session. He was there sitting from 8 to 9 p.m. without any trouble, interruption. And not only that, he used to sit a long while after that during our Malayalam session also. Now we are lucky to have 3 sessions, and the 7 to 8 p.m. we have our Hindi session, 8 to 9 we have our international session, and 9 to 10 we have our local. All these sessions are doing nowadays very, very good way, and a lot of participants are there.
And now nowadays we are able to upload all our videos on the very next day itself, so that more people can watch again and again. And those people are missing to participate in the sessions can also watch the session. And this is how homeopathy is being promoted by the International Forum for Promoting Homeopathy. The only purpose of this association or unity among doctors is to promote homeopathy, and there is no link, no other means, but we are also connecting between doctors from different parts of the world. Already 65 doctors from 60 doctors from 65 countries have participated in this session. This is what we are doing. So all of you are requested to be present in our celebration time. And Dr. Ian, Dr. Ilahi Bucks, sir from Pakistan, is also there with us for tomorrow's session. And Dr. Sahani is making the keynote address. Dr. Ismail said our president will be the person who is doing the inauguration, and Dr. Shaji Kudiyat, our vice president, will be there to presenting the presentation of the subject. That is, as you all know, that there are certain changes that happens all over the world for homeopathy. So the subject of the discussion will be about COVID, post-COVID scenario and homeopathy. So what are the things happening around the world also is a very, very important thing. So this is what I would like to add. And anyway, hope all of you will be there with us, and you, not only you people, you can bring as many as your friends also to session. And on day after tomorrow, we will have a session from Dr. Usman from Pakistan, and the doctor is here. So I invite Dr. Usman and to say a few words on the session of Dr. Tanzila too. Thank you, Dr. Tanesh. I've already described that Tanzila has had put in a very great effort in this solving this case of aphasia, because at the age of 2 years, to diagnose that particular problem which has not been diagnosed earlier by anybody, that it is aphasia, or how to treat that, because as she said that they have taken the child to many other specialists, but they couldn't solve the case. So this is the most important part, that where the diagnosis comes, the correct diagnosis comes, and then afterwards the correct remedy. In the treatment of homeopathy, there are some stages that you have to diagnose a case properly, then you have to select a remedy properly. And the third stage is that you have to select the potency properly. So the part of the homeopathic doctor is very difficult in even resolving and solving from a minor problem to a critical problem. So this is the effort that all homeopaths around the world put into their cases, and every important role. Yes. Yeah, potency is very much important, because you have to understand that the stage of the case, and because if you do not select the right potency at that very moment, the cases, most of the cases, even by diagnosing and selecting a right remedy, do not respond. Yes. And people are not giving many chances to homeopaths in many countries around the world, because they have been there to the homeopathic clinic when they have had exhausted their wealth and exhausted their time as well to other places, and they didn't get any fruitful result. And homeopathic doctor has only one chance to make them believe that homeopathy can do it. Exactly. 100%, Dr. Usman. Very nice. Thank you. Thank you so much for explaining. And this is my one message for all of you. Cure is limited, because if human mental health is limited, you cannot you cannot make the natural, because you are not you have no limits. You are only physicians.
This is the work of the God. This is the God creation. And God making the people. So you can treat only. You can change the naturally, and you can be able something, but you cannot make a like a normal person. Sorry. So this limits in homeopathy. Yes. Yes. Should I say something, sir? Yes. You can say something. You can add anything to this. As you have been explaining that the next session was the celebrations of IFPH. So congratulations on these all these years. You have been doing a great job. Sir Ismail Said, Sir Shaji Kudiat, and all the moderators, and reaching 1300th session is another milestone. In fact, at the part of the IFPH. So it is the point to celebrate. And after that celebration, on Sunday, there will be a session of mine. So I would like people to be curious about that. That session will be very interesting, because that was also about the impairments and disabilities like that which are not treatable. So I hoping that I will be presenting on that after your celebrations on the 1301 session of yours. Welcome, Dr. Dr. Dinesh, your mic is off. Sir, your mic is off, sir. Yes. We are lucky. Definitely, we are lucky to have Dr. Usman on the 1301st day itself. So that's the beauty of the doctors from all over the world are here to celebrate, and not only celebrate, but they are contributing to. They are giving their contribution to homeopathy. They are, of course, we are living out of homeopathy, but they are giving back what they gain from homeopathy. This is what each and every homeopath has to do and need to do and shall do. This is what I would like to add to this session. Anyway, we are lucky to have such a wonderful session in this evening from Dr. TANZILA Khalid, and I invite Dr. Hibbert to moderate the session. Thank you so much. No, I invite Dr. Hibbert to say a word of thanks to Dr. TANZILA. Thank you. Can you hear me? Yes, okay, yes. Doctor. She is always doing a wonderful job. I can see her development from the first day to this time. So every time she is having her own way of dealing things in a different way, and she's following the principles in each and every moment. That is great, because it is very difficult for one to do stick on the the exact principles of Dr. Samuel Harriman, and you are doing a wonderful job and making a model for others to follow you. And thank you very much, Doctor. This is a very great occasion. You are coming starting from the day now. From 1300 day, we are just going to touch. So thank you very much, Doctor. Okay, you are always welcome to our platform. This is a great thing because we are neighbors. We have different political values we are giving, and at the same time, we are giving much importance. We are unifying all from different parts of the world. We are unifying in the same umbrella, under the umbrella, and this is a great occasion. I congratulate all of you, always participating and doing wonderful job in our platform. Thank you. Thank you all. Thank you, Dr. TANZILA, and thank you, Dr. Hibbert, Dr. Usman, and all of this. Dr. TANZILA, do you want to add anything more? Just thank you so much to all of you. Thanks, Dr. Albert. I really very pleasant when I shared my knowledge.
I shared the videos and all follow-ups in my basic groups, and all my participants witness of this case. Sometime I live case taking in front of my class students in academy, mostly for learning process. So I convey my message to all homeopaths. Always be confident in homeopathy. Thank you, Dr. Yes. On behalf of International Forum for Promoting Homeopathy and myself, I am giving you an advance happy birthday for tomorrow. Of course, you can celebrate. We can celebrate together tomorrow night. With that, we come to the end of the day. Thank you so much. Thank you. 299. Thank you all. Good night. Thank you so much. Thank you. Thank It's over to Dr. Mariamma John to moderate the Malayalam session. നന്ദി ധനേഷ് ഡോക്ടറെ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. IFPHന്റെ 1299 പ്രതിദിന സൂം വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും അറിയുന്നത് പോലെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫോറം ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഹോമിയോപ്പതി എന്ന കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഇടതടവില്ലാതെ നടത്തിവരുന്ന ഈ സൂം വെബിനാറിന്റെ 1300 ദിവസമാണ് നാളെ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ആഘോഷ ചടങ്ങില് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും നാളത്തെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കോവിഡ് കാലത്ത് 2020 തുടങ്ങിയ ഈ വെബിനാർ പരമ്പര 1300 ദിവസമായിട്ടും നമ്മൾ തുടരാൻ സാധിക്കുന്നത് വളരെ അതിശയമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതിൽ എല്ലാവരും പ്രത്യേകം പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്ന് 1299 ദിവസത്തില് നമ്മളുടെ കൂടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ വേണുഗോപാൽ എസ് റെഡ്ഡിയ സാറാണ്, ഡോക്ടറാണ്. നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, ഡോക്ടർ വേണുഗോപാൽ എസ് റെഡ്ഡിയ സാറ് MD MRCP UK, MB IM USA, ഫിസിഷ്യൻ ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ സയന്റിസ്റ്റ് USA, അമേരിക്കയിലെ പ്രൈമറി കെയർ ഫിസിഷ്യൻ ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ സയന്റിസ്റ്റായി 1994 മുതൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. 45 വർഷത്തിലധികം ചികിത്സാനുഭവങ്ങളുള്ള ഡോക്ടർ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കുമായി ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ്. വിവിധ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിലും പ്രിന്റ് മാധ്യമങ്ങളിലും വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ധാരാളം ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളതുമായ വ്യക്തിത്വം. ഇന്ന് നമ്മോട് ഡോക്ടർമാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന രോഗികൾ എന്ന വിഷയത്തിലാണ് ഡോക്ടർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രിയങ്കരനായ ഡോക്ടർ വേണുഗോപാൽ എസ് റെഡ്ഡിയ ഡോക്ടറെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Okay, good evening everybody. ഡോക്ടർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? തുടങ്ങിയോ? റെക്കോർഡിംഗ് ആണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക് റെക്കോർഡിംഗ് ആണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ എല്ലാം കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തേക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയാസമില്ല സാർ, ഇതിപ്പോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ ഫൈൻ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നേരെ സ്ലൈഡ് ഷോയിൽ തുടങ്ങിയേക്കാം. സ്ട്രൈറ്റ് അവേ. So I assume that you can see the slide and you can listen to me. I'm audible. Difficult patients. ഈ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഗുണം ചെയ്യത്തില്ല. തുടക്കം അതിന് ആദ്യം പറയാം, ഡിസ്ക്ലൈമർ. ചില ഡിഫിക്കൽട്ട് പേഷ്യൻസിനെ നേരിടുന്നത് ആയുർവേദ പേഷ്യൻസ് അല്ല, ഹോമിയോപ്പതിക്കാരല്ല, സിദ്ധ അല്ല, യുനാനി അല്ല, മോഡേൺ മെഡിസിൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്.
ഈ ഡിഫിക്കൽട്ട് പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്? അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ നാളിതിരായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഡോക്ടർ ജയചന്ദ്രൻ ചോദിച്ചു, വേറെ കുറെ ഹോമിയോപ്പതിക്കാരത്തേക്ക് ചോദിച്ചു. നാളിതിരായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറെ ഏതെങ്കിലും രോഗിയോ ബന്ധുക്കളോ അടിച്ച് തൊഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കത്തി കൊണ്ട് കുത്തി കൊന്നായിട്ടുള്ള വാർത്ത വല്ലതും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആ ഫീൽഡിൽ എല്ലാവരും സുഖമാണ്, പേടിക്കേ വേണ്ട. രോഗിയുടെ നിന്നോ രോഗിയുടെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നോ അടി, ചവിട്ട്, തൊഴി ഒന്നും കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല. അവൻ സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ആണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസ്. പക്ഷെ മോഡേൺ മെഡിസിൻകാർ അങ്ങനെ അല്ല. ഇങ്ങനെ ജീവന് പേടിയാണ്. എത്ര ഇൻസിഡന്റ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മുടെ ഹൈക്കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു മോർ ദാൻ 130 ഇൻസിഡൻസ് ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു കൊല്ലത്തിൽ 130-ലേറെ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ഡോക്ടർമാരെ അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രിയെ കേരളത്തിൽ രോഗികൾ ആക്രമിച്ചത്. അപ്പൊ ഞങ്ങളാണ് ഈ ഡിഫിക്കൽട്ട് പേഷ്യൻസിനെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഡിഫിക്കൽറ്റി ഒന്നുമില്ല, എന്നാലും ചെറിയ വേറെ രീതിയിലുള്ള ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ട്. അത് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നു. ഡിഫിക്കൽട്ട് പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും അടിക്കുന്നവരും ഉപദ്രവിക്കുന്നവരും മാത്രമല്ല, അല്ലാത്തവരും ഉണ്ട്. സോ ഫാർ ഈ സെഷൻ വന്നിട്ട് യുണീക്ക് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദി റെമഡി സാർ ഐ ജോയിൻഡ് ഇറ്റ്? ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യവും നിങ്ങൾ ഡിഫിക്കൽട്ട് ലിസണേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറരുത് കേട്ടോ. ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പോഴും ചോദിക്കരുത്. എന്നാലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒഴുക്കുണ്ടല്ലോ, അത് കയറി മുറിയും. ഞാനിത് പറഞ്ഞു തീർന്നതിന് ശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ് സമയമെങ്കിലും ഉണ്ട്. അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ചോദിക്കണോ എല്ലാം ചോദിച്ചോളൂ. അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉരുണ്ട് കളിക്കത്തില്ല, അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ അറിഞ്ഞുകൂടാന്ന് ഞാൻ പറയും. അതാണ് എൻ്റെ നേച്ചർ. സോ അപ്പോൾ ചോദിക്കുക പ്ലീസ്. അപ്പോഴേ ഇത് വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ വന്ന ഒരു കാർട്ടൂണാണ്. ഓബിയസ്ലി അമേരിക്കയിലെ ഹോമിയോപ്പതി ഒന്നും ആരെയായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ഇല്ല, പറഞ്ഞില്ലാത്ത മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഡോക്ടറുടെ ഇതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് രോഗിയെ പിടിച്ച് യു ആർ ഫയർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്ത് അങ്ങ് തള്ളി തെറിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഫയർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചിലർക്ക് അറിയത്തില്ലായിരിക്കാം, ഫയർന്ന് വെടിവെക്കുന്നതല്ല. ഫയർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അങ്ങ് വേണ്ട, എനിക്ക് ഈ ഡോക്ടറെ വേണ്ട, ഞാൻ അന്ന് രോഗി ഫയർ ചെയ്യാം. ഡോക്ടർ പറയുന്നു എനിക്ക് ഈ രോഗിയെ വേണ്ട, ഡോക്ടേഴ്സ് ഫയർ ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ അല്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെച്ചാല് രോഗി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ ഡിസിൽവയെ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ധനേഷിനെ കണ്ടു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, അയാൾ വേറൊരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോവും. അവിടെ ഇൻഷുറൻസ് ഒന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. അമേരിക്കയിൽ എല്ലാം ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയാണ്, ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് 99%. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറെ വിട്ട് വേറൊരു ഡോക്ടറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് റെക്കോർഡെല്ലാം അങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ആ ഡോക്ടർക്ക്. അപ്പൊ അതിന് എഴുത്ത് മുഖേന നേരത്തെ അറിയിക്കണം, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സേവനം ഞാൻ മതിയാക്കുന്നു, പുതിയ ഡോക്ടർ ഇദ്ദേഹമാണ്, ജയചന്ദ്രനാണ്, ഡോക്ടർ ഡിസിൽവ, എല്ലാ റെക്കോർഡും അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുത്തേക്കണം കേട്ടോ എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് രോഗി ഫയർ ചെയ്യുന്നത്. ഡോക്ടർ ഫയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസം. കാര്യച്ചാല് അയാൾ അടുത്തൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നവരെ ഈ രോഗിയെ ഞങ്ങൾ നോക്കിയേ പറ്റൂ. അടുത്തോളം ഞാൻ നോക്കത്തില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം ഇവിടെ. ഇവിടെ ഐ കനോട്ട് റിഫ്യൂസ് ടു സീ എ പേഷ്യന്റ്. ഇയാളെ കൊണ്ട് മടുത്തു, എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അയാളെ ഇൻഫോം ചെയ്യാം, സി ഐ ഹാവ് ഡിസൈഡഡ് നോട്ട് ടു കണ്ടിന്യൂ പ്രൊവൈഡിങ് യുവർ കെയർ. വേറൊരു ഡോക്ടർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്നെ അറിയിക്കുക. അതുവരെ ഞാനായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ. ഈ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് സി ഇട്ടെ. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വെറും ആൽഫബറ്റ് സി മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി. ഞാൻ പറയുന്നു യെസ് ഡോക്ടർ ഡിസിൽവ ക്ലിയർ, അങ്ങനെ ക്ലിയർ, യെസ്.
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ. ഇനി എന്നെ തന്നെ കുറഞ്ഞത് ഒരു 10-15 പേഷ്യൻസ് എങ്കിലും എനിക്ക് ഡോക്ടർ റെഡ്ഡിയാരെ വേണ്ട കേട്ടാ, എനിക്ക് വേണ്ട ഇയാളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഫയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ രോഗിയായിട്ട് ഞാനായിട്ട് ഫയർ ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ കയ്യിലുള്ള വേറെ കുറെ അടവുകളുണ്ട്, അത് വെച്ച് അയാളെ കൊണ്ട് എന്നെ ഫയർ ചെയ്യും കേട്ടോ. ഞാനെന്താ അറിയോ, മറ്റേ മെനക്കേടാണ്. മറ്റേത് ഞാൻ ഇയാളെ ഫയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അയാൾ അടുത്തൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നവരെ ജയിക്കണം. അതിന് പകരം അയാൾ എന്നെ ഫയർ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എളുപ്പമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ കൊണ്ട് ഫയർ ചെയ്യും. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചാൽ ആരാണ് എന്നെ ഫയർ ചെയ്യുന്നത്? എന്നെ ഫയർ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇവിടെ അമേരിക്കയില് ഡിഫിക്കൽട്ട് പേഷ്യന്റ് ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട്, ഡ്രഗ് സീക്കേഴ്സ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഈ ഓപ്പിയം അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പിയോയിഡ് മെഡിസിൻസ്, പെയിൻ കില്ലേഴ്സ്, അതിൽ അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ പേരുണ്ട്. വേറെ കുറെ ഫ്രോഡ് പാർട്ടികൾ വെച്ചാൽ വേദനയെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും. അതിന് കാര്യമായിട്ട് വേദനയൊന്നുമില്ല, വലിയ വേദനയൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മറ്റ് ഗുളികളൊക്കെ നമ്മൾ അവിടുത്തെ നാട്ടിലെ ഈ കാൽപോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഡോളോക്യാം, അതേപോലുള്ള ഈ പാരസെറ്റമോൾ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് ഐബുപ്രോഫൻ, ഇതൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുണവുമില്ല, ഒട്ടും കുറവില്ല. ഇവരെല്ലാം മറ്റേ ഓസ്കാർ അവാർഡിന് കിട്ടാനുള്ള അത്രയ്ക്കുള്ള അഭിനയിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ്. അതും കൂടെ ഓർത്തോളം കേട്ടോ. ഇവര് വന്നിട്ട് ഇവരുടെ ഭാവപ്രകടനമല്ല, nothing. I'm suffering, doctor. Doc, oh, I am not able to get any sleep. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവനെ അഭിനയിക്കും. എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഇവിടുത്തെ ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിമാണ് വൈക്കോഡിൻ എന്ന് പറയും. അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണെന്ന് വെച്ചാല് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ കിട്ടത്തേ ഇല്ല. അത് കൺട്രോൾഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. അത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത് VA ഹോസ്പിറ്റലാണ്, വെറ്ററൻസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലാണ്. അവിടെ ഏതെടുത്താലും ഏത് മരുന്നായാലും, ഒരു ആസ്പിരിൻ ആയാലും ശരി, വലിയ ഇതായിട്ടുള്ള ആന്റിബയോട്ടിക് ആയാലും ശരി, ഇൻസുലിൻ പെന്നായാലും ശരി, പെൻസിലായാലും ശരി, ഏതായാലും ശരി, ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള സപ്ലൈക്ക് വെറും $8 ഉള്ളൂ. ഒരു ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് ആണ്, $8. നേരെ മറിച്ച് അത് വേറെ ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ $8 അല്ല, ഒരു $40-50 ആവും. ഇനി ഈ പെയിൻ കില്ലർ, ഒരു വൈക്കോഡിൻ ടാബ്ലറ്റ് നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ എഴുതുന്നു വെച്ചോളൂ, 3 നേരം കഴിക്കാനായിട്ട്. ചില വൈക്കോഡിൻ വൺ സൈഡ് അകത്തില്ല, ഇൽ ബി എന്റെ ആന്റി എഫക്റ്റ് ഒരു 6 മണിക്കൂർ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. അത് കാരണം 3 times a day. അപ്പോൾ ഒരു മാസത്തേക്കുള്ളത് 90 ടാബ്ലറ്റ് എഴുതി കൊടുക്കും. അവനത് വാങ്ങിക്കും. ഈ ടാബ്ലറ്റിന് സ്ട്രീറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ വെളിയിൽ കൊണ്ടുതന്നെ അതിനെ വിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടാബ്ലറ്റിന് $10 കിട്ടുന്നവന്, അവൻ 90 ടാബ്ലറ്റിന് വെറും $8 കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചവൻ, അവൻ ഇവനെ കൊണ്ട് കച്ചവടം നടക്കും. അപ്പോൾ എത്രയായി? $90 ടാബ്ലറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ $900 കിട്ടി. ടാക്സ് ഫ്രീ, ഒരു ചെലവുമില്ല. ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസ് എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്നില്ല, അങ്ങനെ കുറെ പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? നമ്മുടെ ഒരു ഷെർലക് ഹോംസ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഷെർലക് ഹോംസുള്ള കഥാപാത്രം. ഷെർലക് ഹോംസുള്ള കഥാപാത്രത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറാണ്, സർ ആർതർ കോനൻ ഡോയലാണ് അത് എഴുതിയത്. ഞാനുള്ള തന്നെ ആ ഷെർലക് ഹോംസിന്റെ ഈ തൊപ്പിയല്ല, ഷെർലക് ഹോംസിന്റെ പ്രത്യേക തൊപ്പിയാണ്. ആ തൊപ്പി അങ്ങോട്ട് എടുത്തു. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് മിക്കവരും ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാവരും ഒരു 14 ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ. ഓരോ കോറിഡോറിലും ഓരോ ആയിട്ടൊക്കെ ഒരു 3 ഡോക്ടർ നിൽക്കും. ഈ നേഴ്സുമാർ ചെന്ന് രോഗിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരും. നമ്മൾ റെഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേഴ്സ് അവിടെ ലൗഞ്ചിൽ പോയിട്ട് മിസ്റ്റർ ഹാരിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളെ വിളിച്ച് അയാളെ കൊണ്ടുവന്ന് കഥവ് തുറന്ന് എന്റെ റൂമിനകത്ത് കയറ്റിയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇയാൾ ആ കൂടി ഒരു 4-5 സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കസേരി ഇരിക്കാം. ഗെറ്റ് മൈ പോയിന്റ്? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാം, ഇങ്ങനെയുള്ള കള്ളന്മാരെ പിടികൊണ്ടേ, കള്ളന്മാർ ഈ അഭിനയിക്കുന്ന ഇവരെ പിടിപിടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ നേരത്തെ നേഴ്സ് പറഞ്ഞു, ഐ വിൽ ഗോ ആൻഡ് കോൾ ദി പേഷ്യന്റ്. ഞാൻ ചെന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് വരാൻ, നിങ്ങൾ മെനക്കെടണ്ട. നേഴ്സുമാർക്ക് സന്തോഷം, അത്രയും ജോലി കുറച്ച് കിട്ടിയല്ലോ.
അപ്പോൾ ഞാനെന്ത് അടുത്ത പേഷ്യന്റ് റെഡി ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ തന്നെ ഇറങ്ങി ആ കോറിഡോറിൽ പോയിട്ട് എനിക്കൊരു 10 സെക്കൻഡ് നടന്നാൽ മതി. അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് മിസ്റ്റർ ഹാരിസൺ എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് സോഫ, കസേരകളുണ്ട്, TV ഉണ്ട്, അവിടെ കോഫി മെഷീൻ ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇത് വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുന്നറിയാം, ഇയാള് ആ സോഫയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ കസേരയിൽ നിന്നും എത്ര പെട്ടെന്ന് എണീക്കുന്നു. ശരിക്കും മുട്ടുവേദനയും നടുവേദന ഉള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മിസ്റ്റർ ഹാരിസൺ വിളിക്കും, എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇത് ചെയ്യും. അപ്പോഴറിയാം വേദന ഉണ്ട്. മിസ്റ്റർ ഹാരിസൺ എന്നാ പിടിച്ചോ, നടന്നു വരുന്നു. അപ്പോഴും പിടി കിട്ടി. ആശാൻ ഏതായാലും മുട്ടുവേദനയും ഇല്ല, എന്നിട്ട് നടക്കുന്നത് അയാൾ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ അയാളുടെ മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ അപ്പോഴേ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. അയാൾ വിചാരിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫീസ് റൂമിനകത്ത് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെയാണ് കുഴലും വെച്ച് കീഴും വെച്ചില്ല നോക്കുന്നതാണ് മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ. ബട്ട് ഐ ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ദി എക്സാമിനേഷൻ ദി മൊമെന്റ് ഹി ഗോട്ട് അപ്പ് ഫ്രം ദി ചെയർ. എന്നിട്ട് നടക്കുന്ന രീതി ഞാൻ നോക്കും. എന്നിട്ട് ഞാൻ കഥ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഇയാൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇയാളുടെ പുറകിൽ നിന്നുള്ള ഇയാളുടെ നടത്തവും ഞാൻ നോക്കും. ഞാൻ അയാളുടെ പുറകിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി, ഇയാൾക്ക് മുട്ടുവേദനയുള്ള ഒരാൾ എങ്ങനെ നടക്കും കാര്യമായിട്ട്, നടുവേനുള്ള എനിക്ക് അറിയാം. എന്നിട്ട് വന്നിരുന്നതിന് ശേഷം ഓക്കെ, ഹൗ ഇസ് യുവർ പെയിൻ? ഓ ഡാക്, ദിസ് കില്ലിങ് മീ. അപ്പൊ അറിയാം ഒരു കില്ലിങ്ങും ഇല്ല, ഒരു ബില്ലിങ്ങും ഇല്ല, ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അയാൾ വരികയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നിലും എഴുതത്തില്ല. ഞാൻ പറയും ഐ എം സോറി, ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ക്യാൻ ഗീവ് യു മറ്റേ മോട്രിൻ. I don't work. Or I can give you naproxen. No, that also won't work. These medicines, they don't work at all. And they upset my stomach. And only Vicodin. Remember, I'm sorry. I cannot give you Vicodin. Why? Why can't you give Vicodin? Remember, that is a narcotic. And if I prescribe that one, they closely monitor my prescription, how many times I prescribe narcotic, and they will review my chart and everything. If they find that is I prescribed a narcotic when there was no indication, it can cost my license. No. Doc, you know, I served this country. Where are you from? Pakistan? India? അപ്പോൾ ഇവരത്തെല്ലാം എന്ന് പറയാം, നമുക്ക് ഉള്ളിൽ വരുന്ന നമുക്കൊരു ഇറിറ്റേഷൻ വരുമല്ലോ അല്ലേ? ഡോക്ടർ ഡിസിൽവ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ വരുമോ ഇല്ലയോ? അതെല്ലാം ഒന്ന് അപ്പൊ ഞാനും തിരിച്ച് അഭിനയിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഓസ്കാർ അവാർഡ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇതുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനൊരു നിർവികാരനായിട്ട് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വികാരവും കാണത്തില്ല, എല്ലാം മാസ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയും ഐ എം സോറി, that is it will cost my license, so I cannot afford to. Where are you from? I mean, that doesn't matter. Now where I am from, India, Pakistan, it doesn't matter. What matters is whether I am qualified to practice medicine. So I'm qualified, I have the license, and I'm working here. പിന്നെ അവൻ എന്നാ പിടിച്ചോ തെറി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇവിടുത്തെ പലതരത്തിലുള്ള തെറികളുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ സാധാരണ ചില വന്നിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ആൽഫബറ്റ് എഫിലാണ്. ആൽഫബറ്റ് എഫിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. പിടി കിട്ടിയോ മറിയാമ്മജി, ഡോക്ടർ മറിയാമ്മ ആ എഫിലെ വാക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു, അന്തം വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. മറിയാമ്മജിക്ക് ജെ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ, അത് തെറി വാക്കല്ല, ജീസസ്. അതല്ല, ഇത് ഇവിടെ അതല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ജീസസും ആദ്യം എഫ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ജീസസും വിളിക്കും കേട്ടോ, അതും പറയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആസോൾ, അത് ഇവിടുത്തെ വലിയൊരിതാണ്. ഒരു ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ എൻ ആസോൾ, മലദ്വാരം കേട്ടോ, അതാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടത്തെ. അപ്പൊ അയാൾ എന്നെ ആസോൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. അപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ട ഭാവം പോലും കാണിക്കത്തില്ല. ഇയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല.
കേട്ടോ, അങ്ങനെ ഒരു ചില പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നതാണ്. അത് കേട്ടിട്ട് ചില ഡോക്ടേഴ്സ് ദേ ലൂസ് ദർ ടെമ്പർ. അവരോട് പറയും ഐ എം നോട്ട് ആൻ ആസ്ഹോൾ, യു ആർ ആൻ ആസ്ഹോൾ. തിരിച്ചങ്ങോട്ടെ പിന്നെ വേറെ ലെവലിലോട്ട് മാറി, പിന്നെ രംഗം മാറി. പിന്നെ അവൻ ചെന്ന് പരാതി പറയും ഹി കോൾ മീ ആൻ ആസ്ഹോൾ. എന്നല്ലേ ഞാൻ ആസ്ഹോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, പക്ഷെ അവൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അതെല്ലാം പോയി പോകും. അത് കാരണം ഞാൻ തിരിച്ച് ഒന്നും പറയത്തില്ല. അവൻ ആസ്ഹോൾ ആസ്ഹോൾ ഒക്കെ പറയും. അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഞാനാണ് വെച്ചാൽ ഈ ബ്രോക്കൺ റെക്കോർഡ് ടെക്നിക്ക്. ബ്രോക്കൺ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതിനെ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുക. അതാണ് ബ്രോക്കൺ റെക്കോർഡ് ടെക്നിക്ക്. പണ്ട് കാലത്ത് ഇതിൽ ഇത്ര പേർക്ക് ആ പ്രായം, നിങ്ങൾ കുറെയൊക്കെ മറിയാമ്മജി പണ്ടൊരു ഗ്രാമഫോൺ റെക്കോർഡൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മറിയാമ്മജി? പണ്ട് കാലത്ത് ഒന്ന് ഐ കൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞേ. കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാറേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിലിങ്ങനെ ഒരു നീഡിൽ ആ സൂചി ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ട്രാക്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഡിസിൽ വയ്ക്കുന്ന നന്നായിട്ട് അറിയാൻ വെക്കണം. അവിടെ ഏതെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നീഡിൽ അവിടെ സ്റ്റക്ക് ആവും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് തന്നെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ബ്രോക്കൺ റെക്കോർഡ്. പണ്ടൊരിക്കൽ ഞാനന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അന്ന് മിക്കതിനും ഈ കലോത്സവം എല്ലാത്തിനും വന്നിട്ട് ഈ റെക്കോർഡ് പ്ലെയർ വെച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം മോനെ നീ ഒഴുകൂ, മോനെ നീ ഒഴുകൂ, യമുനെ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കയറി. യേശാദിന്റെ ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ യമുനെ എന്നുള്ളത്. അത് മോനെ സ്റ്റക്കായി വീണ്ടും വീണ്ടും മോനെ മോനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാൻ അതേപോലെ സ്റ്റക്കായിട്ട് ഞാൻ പറയും ഐ എം സോറി ഐ കനോട്ട്. ഞാൻ മാറ്റത്തില്ല. ഐ എം സോറി ഐ കനോട്ട്. ഉടനെ ചൂടായിട്ട് എണീറ്റ് ഡോറിനെ സ്ലാം ചെയ്തിട്ട് അയാൾ പോവും. അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ നോട്ടിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കും. പേഷ്യന്റ് ഡിമാൻഡഡ് ദി നാർക്കോട്ടിക് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ്. There was no evidence-based indication. So I told him I cannot prescribe. Patient got angry and he used cuss words and he called me asshole. അതെല്ലാം പറഞ്ഞ് എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. എന്തിനെന്നറിയാമോ? എന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനാണ്. എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉള്ളപ്പോഴും എന്റെ നേഴ്സിനെ ഞാൻ വിളിക്കും. അവര് വിറ്റ്നസ് ചെയ്യും, അവർ ഇത് കാണും, ഈ കേൾക്കും ഇതെല്ലാം. ദിസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി കോൺവെർസേഷൻ വാസ് വിറ്റ്നസ്ഡ് ബൈ മൈ ടീം നേഴ്സ്. അവരുടെ പേര് എഴുതിയിട്ട് ആ നോട്ട് ഒപ്പിടുമ്പോൾ അവരും അതിന് താഴെ ഒപ്പിടും. യെസ്, ഐ വാസ് പ്രസന്റ് ഡ്യൂറിങ് ദി ഇന്റർവ്യൂ. ഇവൻ ഉടൻ തന്നെ നേരെ ഇവിടെ പേഷ്യന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ്, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ മറ്റേ വക്കീലല്ല, ഇവിടെ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും പേഷ്യന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. വലിയ ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിൽ 3 പേരെങ്കിലും കാണും പേഷ്യന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ്. അവരൊന്നിൽ നഴ്സസ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതൊന്നില്ലായിരിക്കാം, സോഷ്യൽ വർക്കർ ആയിരിക്കാം. അവരുടെ അടുത്ത് ഇവർ ചെന്ന് പരാതിപ്പെടും. അപ്പൊ ഇവരുടെ പരാതികൾ ആശുപത്രിയെ കുറിച്ച്, ഡോക്ടർമാരെ കുറിച്ച്, അവിടുത്തെ സർവീസിനെ കുറിച്ച് പരാതി കേൾക്കുന്നതാണ് പേഷ്യന്റ് അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ ജോലി. ഇവർ ചെന്നവർ പറയും ഇവർ സത്യം പറയത്തില്ല. ഇവർ ചെന്നവർ പറയത്തില്ല ഞാൻ മറ്റേ വൈക്കോടും ചോദിച്ചാൽ തരാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല. അയാളെന്ന് പറയും ഡോക്ടർ റെഡ്ഡിയാർ he is very rude and mean. I don't want him. I want a change of doctor. അപ്പൊ അവൻ എന്നെ ഫയർ ചെയ്യാൻ റീഡിയോ ഡോക്ടർ ഡിസിൽവ, അവൻ എന്നെ ഫയർ ചെയ്യാൻ. ഉടനെ അവര് പേഷ്യന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഓക്കെ ഐ വിൽ ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് യു അനദർ ഡോക്ടർ എന്നിട്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് ആ പരാതിയെ എനിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും എന്റെ മറുപടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. This patient, Mr. Harrison, he came and told that is okay, these are his words, that is Dr. India is very rude and mean and you want to change of doctor. Doctor, I would like to get your response. എന്താണ് സംഭവിച്ചെന്നുള്ളത് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. ഞാൻ പറയും എന്റെ നോട്ട്, I request you to just read my notes. That will give you a clear picture about why this patient was upset and why he wants a change of doctor. അത്രേ ഉള്ളൂ, കേറുന്നോ? ഇങ്ങനെയാണ് എന്നെ പേഷ്യൻസ് മിക്കവരും ഫയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഡ്രഗ് സീക്കേഴ്സ്, അടുത്തത് ഹാൻഡിക്യാപ്പ് പാർക്കിംഗ്, അതിന്റെ ആ ഇത് കിട്ടാനായിട്ട്. ഈ ഹാൻഡിക്യാപ്പ് പാർക്കിങ്ങിന് ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫോം ഉണ്ട്, അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദേ ആർ എലിജിബിൾ
ഹാൻഡിക്യാപ്പ് പാർക്കിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഷോപ്പിംഗ് സെന്ററിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതിനടുത്ത് തന്നെ ഒരു 3-4 ആ പാർക്കിംഗ് സ്ലോട്ട്സ് ആണ് ഈസി. അപ്പൊ അതിനും കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഡിസബിലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർ തന്നെ അത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വരും. എനിക്കൊരു ചെറിയ മുട്ടുവേദന ഉണ്ട്, അതാണ് ഐ വാണ്ട് ദിസ്. ഐ എം സോറി, യു ഡോണ്ട് ക്വാളിഫൈ ഫോർ ദാറ്റ് വൺ. അപ്പൊ അതിന് കുറെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ obviously അവർക്ക് they are eligible for that one. Or a patient using a walker വെച്ച് നടക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ a patient who underwent back surgery recently. ഇങ്ങനെ കുറെ അവര് അതിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ. പക്ഷെ എന്താണ് അതൊന്നും ഇല്ലാത്തതിന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം സോറി വെക്കണം. ഇതിൽ അതിൽ പ്രത്യേകം ഉണ്ട് ആ ഫോമിന്റെ ബാക്കിൽ, അതായത് മിസ്റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ട്സ്. അതായത് അവർക്ക് അറിയിക്കുന്നില്ല, എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ അതിനെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, they can take action against my license. The license and I may get my license suspended. അവർക്കും കൊടുക്കാതിരിക്കും എന്താണ്, അവരും ചൂടായിട്ട് എന്ന് പേഷ്യന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡോക്ടർ എന്നെ ഫയർ ചെയ്യും. ഇനി എന്നെ പോലെ അല്ല എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും. കുറെ പേരെന്നറിയാം അവൻ നാർക്കോട്ടിക് ചോദിക്കുന്നു, എഴുതി കൊടുക്കും, തലവേദന ഇവ അവിടെ നിന്ന് തെറിയും വിളിച്ച് എന്നെ ആസോളും കിസോളും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈൽഡ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ വേറെ ഡോക്ടർ ചോദിക്കുന്നത്. അവർ നോക്കി ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇടയ്ക്ക് മറ്റേ നാട്ടിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികളിലെ ഈ ദാൽ ഇവിടെ കുക്ക് ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയില്ലേ, ദിസ് ദാൽ വോണ്ട് കുക്ക് ഹിയർ, ഈ പരിപ്പ് ഇവിടെ വേഗത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയല്ലോ. അതുപോലെ അവന് മനസ്സിലാവും ഇയാളത്ത് ചെലവാകത്തില്ല, നമുക്ക് വേറൊരാളത്ത് പോവാം. അങ്ങനെയാണ് എന്നെ ഫയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ സോഫാർ ക്ലിയർ ആയോ? എല്ലാം ഇസ് ക്ലിയർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വയ്യട്ടെ. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് പേഷ്യൻസ് ഞങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് വയ്യട്ടെ. യെസ് ഡോക്ടർ ധനേഷ് ആൻഡ് ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലായുള്ളൂ. ഇതിലിപ്പം ആ കൂടി 59 കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, നീത്ത, രമാദേവി അമ്പാടി, ഓക്കെ. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കൈ വല്ലതും ഇതുണ്ടോ? അഫ്സൽ ഗുഡ്. പാരാലിസിസ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ ആർക്കും. ആ കീബോർഡിൽ ഒരു ആൽഫബറ്റ് മാത്രം ഞെക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഗുഡ്, താങ്ക് യു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇതേപോലുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ട് പേഷ്യൻസിനെ നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ ഫേസ് ചെയ്യാറില്ല. ഇനി നിങ്ങളും ഞങ്ങളും കോമൺ ആയിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. ഈ ടോക്ക് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ FEQT. ഞാൻ കുറെ ഫാക്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും. പിന്നെ മൈ പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ്, കുറെ കൊട്ടേഷൻസ്, ലാസ്റ്റ് തോട്ട്സ്, മൈ ഓൺ തോട്ട്സ്. ആരാണ് ഡിഫിക്കൽട്ട് പീപ്പിൾ? People with a certain personality traits that make it difficult to deal with them. അവരുടേതായിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി, അങ്ങനെയുള്ള കുറേതാണ് അവരാണ് മിക്കപ്പോഴും ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് മൈ ഓൺ കോഡ്. റൈറ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഗുഡ് ഹിസ്റ്ററി. ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് യു വിൽ ഓൾസോ എഗ്രി. രോഗി അവരുടെ അസുഖത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ആ രോഗവിവരങ്ങൾ, അതാണ് ഹിസ്റ്ററി. അത് കിട്ടുമ്പോഴാണ് റൈറ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് പറ്റുന്നത്. ഞങ്ങളിൽ എപ്പോഴും പറയും 80% ഓഫ് ദി ഡയഗ്നോസിസ്, ദി സക്സസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് എ റൈറ്റ് ഡയഗ്നോസിസ്, 80% ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഗെറ്റിംഗ് എ ഗുഡ് ഹിസ്റ്ററി. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷനിൽ ഇത് ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഏട്ടെ. ഡു യു എഗ്രി? ഹിസ്റ്ററി ഇസ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് part in the medical diagnosis. എഗ്രി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണം, ഡിസഗ്രി എന്നുവെച്ചാൽ ഡി ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡിസഗ്രി ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഡോക്ടർ ധനേഷ് എഗ്രി. എന്ത് പറ്റി ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരു ഓക്കെ, രമാദേവി എല്ലാവരും എഗ്രി. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഈ ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസം ഞങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓരോരുത്തരുടെയും കുറെ പേര് ഞാനായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള എന്റെ ഓൺ ഇതാണ്, ഒരു ബുക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടത്തില്ല. അതിനു മുമ്പ് ലിസൺ ടു യുവർ പേഷ്യന്റ്, ഹി ഈസ് ടെല്ലിംഗ് യു ദി ഡയഗ്നോസിസ്. ഇദ്ദേഹം വില്യം വോസ്ലർ ആണ്, ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ മെഡിസിൻ. ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ മെഡിസിൻ ആണ് ഇദ്ദേഹം, കനേഡിയൻ ഫിസിഷ്യൻ. പൂർ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും, റാംപ്ലേഴ്സ്.
മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ നെറ്റെ. എന്താണ് റാംബ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. റാംബ്ലർ നോ, ഓക്കെ ഫൈൻ. ഈ റാംബ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു, എന്താണ് അസുഖം? അത് ഈ ഒരു മാസത്തിന് മുമ്പ് ഞാന് മറ്റേ ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ ചോദിച്ചത് എന്താണ് അസുഖം? അല്ലല്ലേ അസുഖം എന്താണ്? അല്ലല്ലേ കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ വന്നപ്പോഴേ മറ്റേ ഇത് ബസ്സിൽ നല്ല കൂട്ടമായിരുന്നു. അസുഖത്തിലോട്ട് വരുന്നേ ഇല്ല. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ വേറെ പറയാൻ പറഞ്ഞുപോയി. അന്ന് ഇത് എന്റെ കൂടെ എന്റെ നെയ്ബർ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. റാംബ്ലിംഗ് ഫോക്കസ്ഡ് അല്ല, പോയിന്റഡ് അല്ല. ഇപ്പം പിടികിട്ടിയോ? ഇങ്ങനെയുള്ള ചില രോഗികൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടു കാണും. ഇപ്പം പിടികിട്ടിയോ, ക്ലിയർ മനസ്സിലായോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വയ്യട്ടെ. യെസ്, ഈ എക്സാമ്പിൾ വയ്യട്ടെ. യെസ്. ഞാൻ ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ രോഗിയെ കാണുന്നു, ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നു. ഒരു ആവറേജ് എത്ര സമയമാണ് നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? 5 മിനിറ്റ് ആണോ, 10 മിനിറ്റ് ആണോ, 20 മിനിറ്റ് ആണോ? ആവറേജ് ആ നമ്പർ ഇട്ടെ. എത്ര മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. എത്ര മിനിറ്റ് ആവറേജ്? നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തുള്ളൂ. 15 മിനിറ്റ്, 1 അവർ ഡോക്ടർ രമാദേവി, അവിടെ ഒരാൾ 45 മിനിറ്റ്സ്, ഓക്കെ, 15 മിനിറ്റ്സ് ഡോക്ടർ ധനേഷ്. ഞാൻ ഇതേ തന്നെ ഒപ്പീനിയൻ ഈ ടോക്ക് ഞാൻ വേറെ ഡോക്ടേഴ്സിനെല്ലാം കൊടുത്തപ്പോൾ ചോദിച്ചോണ്ട് അലോപ്പതി മിക്കവരും പറഞ്ഞത് ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് ആവറേജ്, ചിലപ്പോഴും 10 മിനിറ്റ്. അത് എവിടെ? പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഉള്ളവര്, സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവര് 3 മിനിറ്റ് ഒക്കെയാണ്. ഞാൻ പണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുൻപ് ലോങ് ടൈം ബാക്ക് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ട്യൂട്ടറായിട്ട് കുറെ വർഷങ്ങൾ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് എനിക്ക് നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ OP രാവിലെ 8 മുതൽ 11 മണി വരെയാണ്, 3 മണിക്കൂർ. അപ്പൊ 180 മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ OPയിൽ ഒരു ആവറേജ് അന്നത്തെ കാലത്ത് തന്നെ ഒരു 30 മുതൽ 40 പേഷ്യൻസിനെ ആ 3 മണിക്കൂറിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയേ പറ്റൂ, നോ ചോയ്സ്. അപ്പോൾ എത്ര മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും? 30 പേഷ്യൻ്റ് ആണെച്ചാൽ 6 മിനിറ്റ്, 40 പേഷ്യൻ്റ് ആണെച്ചാൽ 4.5 മിനിറ്റ്. പുതിയ പേഷ്യൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 4.5 മിനിറ്റിലാണ് ഹിസ്റ്ററി എടുക്കണം, അവരെ എക്സാമിൻ ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് എഴുതണം. മരുന്നുകളാണെച്ചാൽ മരുന്നുകൾ, ടെസ്റ്റുകളാണെച്ചാൽ ടെസ്റ്റുകൾ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദാരിദ്ര്യം ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ടൈമാണ്. ഏറ്റവും ഞങ്ങൾക്ക് ക്ഷാമം. അമേരിക്കയിൽ അതില്ല എനിക്ക്. ഇവിടെ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു മേ ഗെറ്റ്, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ വേർ യു വർക്ക്, 40 മിനിറ്റ് മുതൽ 1 മണിക്കൂർ വരെ. റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫോളോ അപ്പിന് വരുന്ന അതേ പേഷ്യൻ്റ് ആണെച്ചാൽ പണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവർ വരികയാണെച്ചാൽ റിപ്പീറ്റ് പേഷ്യൻസിന് 20 മിനിറ്റ്സ് ടു 30 മിനിറ്റ്സ്. എന്നിട്ട് പോലും ഇവിടെ മെനി ഡോക്ടേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദി ഒരു പേഷ്യന്റ് എക്സാമിനേഷൻ. 20 മിനിറ്റിൽ തീർക്കാനുള്ളത് 30-35 മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, മറ്റെത്ര എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ നാട്ടിലെ പ്രശ്നം മെയിനായിട്ട്. ഇത്രയും സമയമുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ റാമ്പിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഡോക്ടർ? എന്താണ് പറഞ്ഞേ, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ. തലവേദന ഇല്ല, വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കാതെ ഒരു മരുന്ന് വഴി പറഞ്ഞു വിടുന്നത് അലോപ്പതിയിൽ. അയാൾക്ക് വേറെയും കുറെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നുണ്ട്. തലവേദന ഉണ്ട്, ഓർക്കാനുണ്ട്, അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. തലച്ചുറ്റുണ്ട്, പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കൊടുത്ത മരുന്ന് വെറും വേദനയ്ക്കുള്ള ഗുളിക മാത്രം.
So that is one of the reasons why the patients also don't get better and patients get upset. എന്നെ പറയാൻ സമ്മതിച്ചില്ല, ഇതെല്ലാം പറയുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ അത്രയൊന്ന് ക്ലിയർ ആയോ? നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായെങ്കിൽ യെസ് എന്നിട്ട്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ പിക്ചർ കിട്ടണം. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ സിസ്റ്റം അലോപ്പതിയിൽ ഡോക്ടർമാർ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്നെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് അറിയണം. അതിനുവേണ്ടി കൂടെയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഇദ്ദേഹം ഒരു രമാദേവി അവർ പറഞ്ഞു, അമ്പാടി പറഞ്ഞു 1 മണിക്കൂർ കിട്ടുമെന്നൊക്കെ. വെരി ഗുഡ്. അവർ ഫെർട്ടിലിറ്റിയാണ് കൂടുതൽ, അപ്പൊ അവർ കൂടുതൽ സമയം ചെലവാക്കിയേ പറ്റൂ. ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് സംഭവം. So ramblers, beating around the bushes. പോയിന്റിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുൻപേ ഇങ്ങനെ, അതായത് സിമ്പിൾ പറയാം, ഒന്ന് മൂക്കിൽ തൊട്ടെ. അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ മാസ് PK, നിങ്ങളുടെ ആ ചൂണ്ട് വിരൽ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ മൂക്കിലൊന്ന് തൊട്ടെ, നീട്ടി കൈ ഇങ്ങനെ നീട്ടി പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് തൊട്ടെ, ഒന്ന് കാണിച്ചേ. ഡോക്ടർ മാസ് PK. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഡോക്ടർ മാസ് PK. എന്താണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു അനക്കമില്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? നമ്മുടെ ഡോക്ടർ രമാദേവി ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യുക. Yeah, Dr. Mas from Pakistan. Pardon? Dr. Mas from Pakistan. Oh, sorry. So I don't know whether you are able to follow me because I am speaking in Malayalam, because this session I was asked to speak in Malayalam. But I am trying to understand and gather whatever the information you are providing to us. Thank you very much. Okay, fine. Okay. Mariamaji, ഒന്ന് വിരല് ചൂണ്ടി ദൂരെ നീട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മൂക്കിൽ തൊട്ടെ, മൂക്കിന്റെ അറ്റത്ത് ഒന്ന് കാണിച്ചേ. ചൂണ്ടി പിടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ മൂക്കേ പറ്റൂ? നിങ്ങൾ മൂക്കിന്റെ അറ്റത്ത് നിങ്ങളുടെ വിരലുകൊണ്ട് തൊടണം. അങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഡയറക്റ്റ്. അതിനെ ഇങ്ങനെയും തൊടാമോ? ഇങ്ങനെയും തൊടാം. അപ്പൊ അതാണ് ചുറ്റി വളച്ച്. അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബീറ്റിംഗ് റൗണ്ട് ദി ബുഷ്. അവര് നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തീർക്കത്തില്ല. അവരിങ്ങനെ വളച്ച്, അതായത് നമ്മള് ഷോർട്ട് കട്ടിൽ പോകത്തില്ല വഴി, അവരിങ്ങനെ ചുറ്റി കറങ്ങി അവസാനം എത്തും. അങ്ങനെയുള്ള ഹിസ്റ്ററി, when they are beating around the bush, time, the doctors, we won't have that patience, and we have to see the next patient. So we will interrupt and we won't get a good history. Without a good history, we cannot make a right diagnosis. That is what is happening these days. So what is the take-home message? Why am I giving this talk? E-video, please share it with as many people as possible, so that when they go to a doctor as a patient, they must do the homework before seeing the doctor and use that time effectively and efficiently. Is this clear? Is clear ayo? Adinu vendittaan purpose. Public, they don't know. They don't know the importance of history. So because of that, they ramble or beat around the bush, and net result, their healthcare is compromised. Then piecemealers. Any information they give in bits and pieces. ഞാൻ റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഞാൻ അവിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ ഇതെല്ലാം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്താ അസുഖം? രോഗി വന്നു, എന്താ അസുഖം? സുഖമില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഉത്തരവാണ്, എന്താ അസുഖം? ഐ എം നോട്ട് ഫീലിംഗ് വെൽ. 5 seconds wasted. We know that you are coming to the hospital because you are not feeling well. Why the hell are you saying that one? Then I have to repeat. സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു പനി. ഈ പനി 2 പനിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, ഒരു പനിയേ ഉള്ളൂ. ഒരു പനി അവിടെ പറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്, ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എത്ര ദിവസമായി? കുറച്ച് ദിവസമായി. Again vague.
For how many days you are having the fever? Few days. Then I would ask the next question. Few days means exactly how many days? 3 days, 5 days, or 7 days? 5 days. Okay. When are you getting the fever? In the morning, afternoon, or evening? You get my point? How much the time? How many times the doctor has asked all these questions to get the full history? No time? Doctor will start prescribing something for the fever. Maybe to please the patient, just to put the stethoscope here and there. If the patient is having the right way to do the history, suppose I'm having fever for 3 days and I'm having a headache since yesterday, and yesterday evening I vomited twice. Now I am feeling nausea. Then I should say this one. Yes, what can I do for you? Doc, I am having a fever for the past 3 days and mostly in the evening. And yesterday, the evening I vomited twice and now I am feeling nausea. Not piecemeal. It's total history. So the doctor can, okay, he has got headache, a fever, headache and nausea. So I must make sure if I give a medicine, that should not upset his stomach. Otherwise, the doctor may prescribe a painkiller. Most of the antipyretic fever medications, they can upset the stomach. So after going home, after taking that tablet, he will start vomiting more. Then he may end up in the hospital, he may get admitted. Everything happens because of poor history. Piecemeal. Do you find my presentation with my body language, everything entertaining as well as educative? Am I able to entertain and enlighten you? Yes, sir. Okay. Right. If I sit still and say, okay, you should not be a piecemealer. When you give a history, you must say everything in what's wrong. I'm having fever for 3 days, and yesterday evening I vomited. Then I'm having nausea. I'm sure Dr. Mas will immediately run away, and he will immediately run away, and he will go to meet Imran Khan. Okay? So, entertain. I always make sure, just like the sugar-coated pill, because some medicines are very bitter. We do the sugar coating so that patients will swallow the pill. So education also, entertainment coating. So that is why I give the coating with the entertainment, with some acting and everything. Dr. Rama Devi, will you give me Oscar award? Huh? Will you give Oscar award if you are the Oscar award committee chairperson? Okay? So, now this topic is so vast. So I think that I will, is it okay if I continue this session? Definitely, Dr. Venugopal. I will definitely recommend for Oscar award for you. Okay. So I will stop the presentation after, say, another 10 minutes. Then we can have the part 2 on another day. This is part 1. Because this is very, very vast subject. Is that okay? Is that agreeable? If it is okay, then put O. If it is okay, put the alphabet O. Otherwise, I don't want to rush through. Yes, Dr. Danesh, yes. Okay. There's no point in going on a high speed. Then you will find it difficult to digest that one. If I say, yeah, the fever and if you should be beating around the bush, and if you are beating around the bush, then you will be coming again. There is no time management. Now those things, you won't understand anything. Okay. Okay, Dr. Anita Sarangan. Okay. So when you share the video with other friends, non-doctors, then they will know the importance of giving a good history within a short, that is within 2 minutes. Within 2 minutes, a good history.
flashbackers. Just like in the movies also you see the flashback. When you ask what is your problem now, they won't come to the present. They say in 1988, okay, when my daughter got married, and that day, now flashback, something happened, and that day also I had the same problem. So you are wasting, and now you tell me about your present problem. You are not talking about what is the present problem. You are talking about 1988. Your daughter got married. That is flashback. Useless. There are some patients like that. Then comes replayers. They keep on repeating the same thing. What is the problem? I'm having fever for 3 days. Okay. Yeah, the fever started just 3 days back. Okay, then. And in the last 3 days, actually, I was having a lot of this one because of the fever. You're talking about the fever 3 days, 3 days, 3 days. The replayers. Malingerers. Oh, they lie. The patients, just like that, what I told you, that pain medication seekers, they malinger. I catch them. Some of the patients, sometimes I inherit a patient from another doctor. And when I go through the medications, okay, that patient is taking Vicodin. He's getting 90 tablets. I didn't start the prescription. Somebody else gave him. And when I see him, as he's able to get up briskly and he's able to walk everything, then I know he doesn't require Vicodin. Then I will ask the question, oh, are you taking the Vicodin 3 times a day? Oh, yes. Yes, yes. Can I reduce the dose? Oh, no, doc, no. Don't make any changes. If you can give me 4 tablets a day, I'll be very thankful to you. Okay. Then what do I do? My Sherlock Holmes approach. We have a pain pharmacy and pharmacist, and Sue Ulrich. She was really good. We worked as a very good team. So after this guy goes, I call Sue Ulrich. Hey, Sue, I don't think this guy is taking the pain medication. I think he may be selling it, diverting it. So how can we figure out? One, Sue പറയും, we can ask him to bring the tablets for a tablet count, that bottle for tablet count. What do you mean by that one? Suppose you are giving 90 tablets on, say, March 1st, he has collected. Then after 5 days, ask him to come with his pill bottle for tablet count. If he has already sold, then he won't be able to bring that one. Or if it is that is one way, immediately you catch them. Or ask him to come and then urine drug screen. Immediately take him to the toilet and give him a bottle so that you won't have any time for manipulating. And urine drug screen, if that one is not there, that means he has not been taking the medication. The pill count is also not matching. With that evidence, yes, I can immediately stop that one or document that one. That is also I used to do. And actually, I was not afraid. Some of my friends, medical doctors, that risk ആണ് കേട്ടാ, ഇവിടെയൊക്കെ അവന്റെ തോക്കൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടാ, അവനൊക്കെ തോക്കമല്ല വന്നിട്ട് താഴെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ വന്ന വെടിവെച്ച് പോകും കേട്ടോ. ഓക്കെ, തന്നെ വെടിവെച്ച് അവൻ ഇട്ടേച്ച് പോകും. അവന് മാസം തോറും ഒരു $900 ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിലാണ് ആ കഞ്ഞിയിൽ പാറ്റയിടുകയാണ്. അവന്റെ കഞ്ഞിയിൽ പാറ്റയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ വരും. I am not afraid. I mean, I am doing the right thing for right reason. അങ്ങനെ I did. ഞാനും സു ഉൾറിക്കും കൂടെ ചേർന്ന് കുറഞ്ഞത് ഒരു 7 പേഷ്യൻസിനെങ്കിലും സ്റ്റോപ്പ് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യും. That is what it is. മാലിംഗറിങ് അങ്ങനെയുള്ളത് ഞാൻ പിടിക്കാറുണ്ട്.
Okay, now let me stop the presentation here for today. And now I welcome your questions and your own experience based some interesting stories. If you have, please share it with me. So far, did you find this session very interesting, entertaining, and enlightening? Ano? അതെ സർ. Very നന്ദി sir. ഡോക്ടർ. വളരെ നല്ലൊരു ക്ലാസ്. രമാദേവി അമ്പാടി മാഡം സാറുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മാഡം സംസാരിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രസമുണ്ട് ഡോക്ടർ വേണു. അതായത് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഇതിൽ മുഴുകിയിരുന്നു പോയി. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഞങ്ങളുടെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ 1 hour എടുക്കുന്നു പറഞ്ഞത്, വെൽ ടേക്കൺ കേസ് ഈസ് ഹാഫ് ക്യൂർഡ് എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം എയിൽമെന്റ് ഫ്രം ഒക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ, സെൻസേഷൻ, ലൊക്കേഷൻ, മൊഡാലിറ്റി, കോൺകോമിറ്റന്റ് ഒക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഫ്ലാഷ് ബാക്കും ഒക്കെ കിട്ടണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് ഇത് ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ 101% കറക്റ്റ് ആണ്. കുറെ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ട്രബിൾ മേക്കേഴ്സ്. നമുക്ക് ഒരു നിവർത്തിയില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ലേഡീസിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ജെന്റ്സ് പിന്നെയും ദേഷ്യപ്പെടുമൊക്കെ തോന്നുന്നു, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞങ്ങൾ സഹിക്കല്ലാതെ വേറെ നിവർത്തിയില്ല. ഇവിടെ ആ ഫ്ലാഷ് ബാക്കിന്റെ ഞാൻ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം. in our this one modern medicine, that a past medical history. So there, subsequently we try to find out. We ask the question. The other one, the patient keeps on talking about something which is not of much use. Need that past history. It is useless. But some people they don't talk about the present at all. Sometimes they talk about even the childhood, that one. There was one patient, my goodness, that is very interesting. This gentleman, ഇവിടെ നമ്മുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്ന് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്ത ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണ്. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ എൻ്റെ റെഗുലർ പേഷ്യന്റ് അല്ല, പുള്ളിക്കാരൻ എൻ്റെ ഒരു സോഷ്യൽ കോണ്ടാക്ട് ആണ്. ഐ നെവർ യൂസ് ടു പ്രാക്ടീസ് അറ്റ് ഹോം. പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ വേറൊരു പുള്ളി വഴി പരിചയപ്പെട്ടു. അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ നന്നായിട്ട് വായിക്കും. ഈ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നൊക്കെ ലിറ്ററേച്ചറെല്ലാം നന്നായിട്ട് അറിയാം പുള്ളിക്കാരൻ. ഈ എല്ലാ ഇതും ഷേക്സ്പിയർ, അത് ബെർണാഡ് ഷാ, എവറിഥിങ് സംസാരിക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. സോ എനിക്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഓൾവേസ് ലവ് ടു ലേൺ സംതിങ് മോർ അബൌട്ട് ദി മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് അല്ലാത്തത്. അത് കാരണം പുള്ളിയുടെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകും. എന്നിട്ട് പുള്ളിയുടെ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുള്ളി ഒരു പക്കാ ഒരു ഹൈപ്പോകോൺട്രിയൊക്കെയാണ്, ഹൈപ്പോകോൺട്രിയസുള്ള മനുഷ്യനാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ എന്താ പറയുക, ഡാക്ടർ എനക്ക്, പുള്ളിക്കാരൻ തമിഴാണ്, ഒരു ബ്രാഹ്മിനാണ്, എനക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ മാറേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങേർക്ക് അന്ന് പ്രായം ഒരു 67-68 വയസ്സ്. ഇങ്ങേര് ഒരു ഫയൽ കൊണ്ടുവരികയാണ്. അത് ആ കൂടി അങ്ങേര് 1954 അങ്ങേര് മദ്രാസിലുള്ള ഏതോ ഒരു ENT സർജനെ കണ്ടത് മുതൽ ഉള്ള എല്ലാ കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടുവരും. ഡാക്ടർ കൊണ്ട് പാരുങ്ക, ഇതിലെ എന്തോന്നാണ് പാരുങ്ക. ഞാൻ പറയും, ഞാൻ അങ്ങനെ പേര് കംപ്ലീറ്റ് പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മിൻ, ഞാൻ അങ്ങനെ സാമി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയും, சாமி இதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும் தெரியுமா? சாமி சொல்லுங்க. என்ன டாக்டர் இப்படி அவசரப்படக்கூடாது, நல்லா எல்லாம் பார்த்து அதுக்கு பிறகு நாம பேசுவோம். அதெல்லாம் ഞാൻ അവിടെ ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഇരുന്നാലും തീരത്തില്ല. പിന്നെ ഞാൻ പറയും, சாமி எனக்கு ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ വേറെ ആൾ പാക്കപ്പോഴും ഒരു കള്ളം പറയണം, ഒരു വൈറ്റ് ലൈൻ ഞാൻ പറഞ്ഞേ പറ്റൂ. വൈറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയും. വൈറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് ഊരണം. അപ്പൊ ഞാൻ പറയും, എനിക്ക് 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോണം, അല്ലേ ഇപ്പൊ എന്നെ വേണം ചൊല്ലുങ്ക സാമി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും പിന്നെ തുടങ്ങും. എന്താണെന്നറിയാ പറയുന്നത്, ഞാൻ നേരത്തേക്ക് ഒരു കാലയില് എന്തിച്ചപ്പോ ഒന്ന് വയറ്റില് ഒന്നാരി ഒരു ഡിസ്കംഫർട്ട്. അതൊരു 7 മണി 2 മിനിറ്റ് എടുക്കും. 7 മണി 2 മിനിറ്റ്. ഇങ്ങനെ എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. 2 മിനിറ്റ് എടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 7 മണി ഒരു 8 മിനിറ്റ് ആണ് ഉടനെ எனக்கு கொல்லைக்கு போனது. அதாவது wanted to go to the toilet, restroom. அங்க போய் இருந்தப்போ எல்லாம் வருது, ஸ்டூல்ஸ் வருது. அது ஓரோ இதுவும் வந்துட்டு ரெகுலர் സൈസ് ആക്കും. ഒരു 2 സെന്റിമീറ്റർ இருக்கும் ഡയമീറ്റർ. ഏത് ആ സ്റ്റൂളിന്റെ അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ എല്ലാം അത്
அது കഴിഞ്ഞ് ஒரு 7-18 மறுபடிக்கும் வந்து பள்ளிக்கு. அப்ப நான் போறேன். அப்ப வந்துட்டு கொஞ்சம் லூஸ் ஆயிட்டு இந்த மட் இருக்குல்ல செளி அந்த மாதிரி வருது. കളർ வந்துட்டு அந்த ബ്രൗൺ தான். അത് കഴിഞ്ഞ് 7:34 ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് അതിന്റെ പറഞ്ഞ് എന്നെ ഒരു പരുവത്തിലാക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസും ഉണ്ട്. അവര് പറഞ്ഞു വരുന്നാല് പോയിന്റിലോട്ട് നിൽക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, നമ്മള് ധനേഷ് ജി. എന്തായാലും അതിഗംഭീരമായ ഒരു ഒഴുക്കാണ്. സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 2ാം സെഷൻ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ടി വരും. കാരണം ഇത് നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ തല്ല് കിട്ടുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അത് ഈ അമ്പാടി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ മിനിമം 15 മുതൽ 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രോഗിയുടെ കൂടെയൊക്കെ ഇരുന്ന് കഥയൊക്കെ കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവര് എന്റെ കഥ മുഴുവൻ കേൾക്കാൻ ഒരാളുണ്ടായല്ലോ എന്ന സമാധാനത്തോടു കൂടി കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ രസകരമായ ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പൊ ചില പേഷ്യൻസ് വന്നാൽ അവർക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയണം. പക്ഷെ എങ്ങനെ പറയും? ഇതൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഡോക്ടറാണല്ലോ, ഇയാളോട് എങ്ങനെ ഇത് പറയും എന്ന് കരുതി ലേഡീസ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ വിളിച്ചു വെക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്കാണെങ്കിലും തോന്നും ഇവർക്ക് എന്തോ എന്നോട് പറയാനുണ്ട്, പക്ഷെ അവർക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു പേഷ്യന്റിനോട് ഇതുപോലെ പറഞ്ഞ് പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ വരുമ്പോഴൊന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ട് പോരും, എന്നിട്ട് നേരിട്ട് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി, ഞാൻ പിന്നെ വായിച്ചോളാം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു പേഷ്യന്റിന് ഞാൻ മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവർക്ക് കുറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ രോഗം മാറുന്നില്ല. അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അവരുടെ എക്സ്പ്രഷനിൽ അവർക്ക് എന്തോ എന്നോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇവര് ഈ മെഡിസിൻ മേടിച്ച് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു, ഡോക്ടറെ ഞാൻ അവിടെ ഒരു എഴുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു BP അപ്പാരറ്റസിന്റെ താഴെ. അപ്പൊ ഇവര് ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ട് പോയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് നിൽക്കുക. ഞാൻ എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ബ്രസ്റ്റ് തീരെ ചെറുതാണ്. അപ്പൊ ഇവര് കല്യാണം കഴിച്ച് 2 കുട്ടികളുള്ള അമ്മയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഉടനെ ചോദിച്ചു, ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വരും. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇത് ആരാണ് നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാൻ കാര്യം എന്താണ്? അത് സാറേ ഈ ഹസ്ബൻഡിന് അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഇഷ്ടം. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു. ഇല്ല സാറേ, അതെ വീട്ടില് സിനിമ കാണുമ്പോഴും ഈ TV കാണുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ വരും, ഈ പുള്ളിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക നോട്ടവും അങ്ങനെയുള്ള സീരിയൽ കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സിനിമ കാണുന്നത്? ആരാണ് വെക്കുന്നത്, സീരിയൽ വെക്കുന്നത്? അത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വെച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പുള്ളി വരുന്നത്. അപ്പം ഇതായിരുന്നു ഇവരുടെ കണ്ടീഷൻ. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇവർ പൊയ്ക്കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ശരി അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്കത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഈ മരുന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് രോഗം വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് കുറഞ്ഞെന്നോ കൂടിയെന്നോ പറയുക, എന്നിട്ട് ഹസ്ബൻഡിനെ ഒന്ന് മരുന്നിന് വിട്ടേക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ ഞാനിത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഞാനൊരു ലോറിയെ കിളിയാണ്, രാവിലെ പോകും, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ വീടാണുള്ളത്, സെക്സ്വൽ ലൈഫ് വളരെ കുറവാണ്, കാരണം ഞങ്ങൾ 4 പിള്ളേരും കൂടെ ഒന്നിച്ചൊരു മുറിയിലാണ്, 2 ആൺപിള്ളേരാണ്. അപ്പം വിശാലമായിട്ട് കിടക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മിക്കവാറും താഴെ ഇറങ്ങി കിടക്കും. അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ ഇവര് വിചാരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇവരോട് താല്പര്യം കുറഞ്ഞിട്ടാണെന്നുള്ളതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതാണ് അതിന്റെ കാരണം. പിന്നെ ഇദ്ദേഹം ഇതൊന്നും വെക്കാറില്ല. അദ്ദേഹം വരുന്ന സമയത്ത് ഈ കാണുന്ന സീരിയലിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ സിനിമ കാണുന്നത് ഈ കാവ്യ മാധവന്റെ ഒക്കെ ഫിലിമാണെന്ന്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കാരണം ഇയാള് തമാശ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ ദിലീപിന്റെ സിനിമയിലെല്ലാം തന്നെ അതർ സൈഡ് കാവ്യ മാധവനായിരിക്കും. അപ്പൊ ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇയാൾ കാണുന്നത്, പക്ഷെ ഭാര്യ ചിരിക്കുന്നത് അത് കാണാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് ഉള്ള ചില നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രോഗികളുടെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. അതുപോലെ ചിലര് അകത്ത് പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ വന്നാലും രോഗികൾക്കൊക്കെ ഒരു ബഹുമാനമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം അതൊക്കെ മാറി. ഒരിക്കലും ഒരു കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കൊച്ചി ഭയങ്കരമായിട്ട് കാറില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാള വെക്കുമ്പോഴേ എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. കാരണം ഈ കരച്ചിലിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി അതിന്റെ രീതി വെച്ച് നോക്കിയാണ് നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോഴേ നമുക്ക് ഇന്ന മെഡിസിന്റെ ഒരു ഇത് വന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഡോസ് എടുത്താൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞ് 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. തൊട്ട് പറയാ ഹസ്ബൻഡ് വരികയാണ്. ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി നോക്കിയപ്പോ കരഞ്ഞോണ്ട് വന്ന് കൊച്ചവിടെ അനങ്ങാതിരിക്കുകയാണ് പുറത്ത് വെയിറ്റിംഗ് റൂമിൽ. അപ്പം ഞാൻ അകത്ത് എന്റെ പേഷ്യന്റിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട്, ഇടി ഇറങ്ങ്, ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ട, നമുക്ക് പോണം.
അതായത് ഇയാൾക്ക് കൊച്ചിന് പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്ത് അയാൾ കാണുന്നില്ല നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുത്തിരി അയാൾക്ക് അത് അവര് പറഞ്ഞ് ചേട്ടാ ഇപ്പൊ കൊച്ചിന് കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കാം, അല്ലല്ല നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്നും പറഞ്ഞ് ഇയാൾ ആ കുട്ടിയെ വിളിച്ച് ആ സമയത്ത് തൊട്ടടുത്ത് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി ഉണ്ട്, അങ്ങോട്ട് പോവുക. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആ കൾച്ചറിലുള്ള മാറ്റം. കാരണം ആൾക്കാരെല്ലാം തന്നെ സ്മോൾ അടി തുടങ്ങി, കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് ഏത് സമയത്താണ് നമുക്ക് ഇടിയോ തൊഴിയോ ഒക്കെ കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളത് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾ ആ ബ്രസ്റ്റിന്റെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒരു കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നിർത്താം, അതായത് ചിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വക. നിങ്ങൾ ആ ഞാൻ അവിടെ നാട്ടിലൊരു 5.5 കൊല്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. 2009 മുതൽ 2015 വരെ. എൻ്റെ അച്ഛന് ചെറുതായിട്ട് സുഖമില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവിടുത്തെ ആശുപത്രിയിൽ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പേടി ഇപ്പം ആശുപത്രികളെയും പല ഡോക്ടർമാരെയാണ് എനിക്ക് പേടി. അവരുടെ കോമ്പറ്റൻസ് ഒരു വിശ്വാസവും ഇല്ല. അവരെല്ലാം നല്ലൊരു ഗ്രീഡിയാണ്. എസ്പെഷ്യലി തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ചാൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിക്കവാറും നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് വില്ല് എഴുതി വെക്കണം, വില്ലിൽ എഴുതി വെക്കണം, എന്റെ കാലശേഷം എന്റെ സ്വത്തല്ല ഞാൻ ഈ ആശുപത്രിക്ക് എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാനുള്ള ആ പരുവത്തിലാണ്. അത് കാരണം ഐ റിസൈൻ മൈ ജോബ് ഹിയർ ആൻഡ് ഐ വാസ് ദേർ ഫോർ 5.5 years. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്താ പറയുക, സ്റ്റാൻഡപ്പ് കൊമീഡിയനാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ എല്ലാ മാസവും ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് നേരം അവിടെ ചിരി ക്ലബ് എന്നുണ്ട്, അവിടെ ഞാൻ പവർ പോയിന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒറിജിനൽ ഇതാണ്. ഞാൻ എന്നിട്ട് എവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് വല്ലരും പറയുന്നതിനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ മലയാളം മനോരമ, മാതൃഭൂമി 2 ന്യൂസ് പേപ്പറും വീട്ടിൽ വരും. അപ്പൊ അതിലെ ക്ലാസിഫൈഡ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ വായിക്കും. അപ്പൊ ചിരിക്കാൻ നല്ല വകയുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലാണ് സ്ഥാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള തൈലം കേട്ടോ, സ്ഥാനം വലിപ്പം കൂട്ടാനായിട്ടുള്ള തൈലത്തിന്റെ ഒരു പരസ്യമൊക്കെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാം വായിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ പാലക്കാട് ഏതോടെ ഒരു ആയുർവേദ ഒരു ഡോക്ടർ എന്നൊക്കെയാണ് അയാളുടെ പേരൊക്കെ ഇട്ട് അതിന് വിളിക്കുക, നമ്പരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അയാൾ ദിവസവും ആ പരസ്യം ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു മാസം അയാൾ കുറഞ്ഞത് ഒരു 10-15,000 രൂപയെങ്കിലും അയാൾ ആ പരസ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 15,000 രൂപ ആൾക്കാർ ചെലവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് റിട്ടേൺസ് ഇല്ലാതെ നടക്കുന്നത് പറ്റത്തില്ലല്ലോ അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം കച്ചവടം നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് അയാളുടെ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു. ഞാൻ ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ അഭിനയിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എന്റെ പേര് പറയുന്നില്ല, യഥാർത്ഥ പേര് പറയുന്നില്ല. അവൻ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം പേര് പറയുന്നില്ല, ചോദിച്ചാൽ ഒരു കള്ളപ്പേര്. അതിനിപ്പം സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു നാടൻ, ഒരു വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധാരണക്കാരനെ പോലെയാണ്. ഞാൻ ഡോക്ടർ ഗോപിനാഥാണോ ഇത്? അതെ. പിന്നെ സാറേ സാറിന്റെ ഒരു പരസ്യം കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വിളിക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം അറിയാനായിട്ടാണ്. ഏത് പരസ്യമാണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഈ സ്ഥാനം ഒന്ന് വലിപ്പം കൂട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു തൈലം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അതെ, ഇത് ആർക്കാണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കാണ്. എന്താണ്? ഓക്കെ, അവര് സ്ഥാനം ഇപ്പം വളരെ ചെറുതാണോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കൊച്ചു നാരങ്ങയുടെ അത്രയും വലിപ്പേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഒരു നാരങ്ങയുടെ അത്രയും വലിപ്പേ ഉള്ളൂ. അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇത് തേച്ച് ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ പുരട്ടി നാളെ കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിപ്പം വന്നോളൂ. അത് നല്ല ഇതാണ്, തീർച്ചയാണോ? ഉറപ്പാണോ? ഇനി എത്രയാണ് വില? ഒരു മാസത്തേക്കുള്ളതിന് 500 രൂപയാണ്. ഒരു മാസത്തേക്ക് ദിവസവും ഇത് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് എത്ര നാള് ഇത് ചെയ്യണം? വലിപ്പം കണ്ടു തുടങ്ങും. അതൊരു 2 മാസം കഴിയുമ്പോ തന്നെ അതിന്റെ വലിപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടു തുടങ്ങും. ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് നിർത്താമോ? അത് തുടർന്ന് ചെയ്യാമോ? അതല്ല, അതങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നിർത്തിക്കൂടാ, അത് തുടർന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇപ്പം ഇത് വലിപ്പം കൂടി ആദ്യം നാരങ്ങ ചെറിയൊരു ഓറഞ്ച് സൈസായിട്ട് പിന്നെ അത് മത്തങ്ങ ആയിട്ട് വല്ലതും വരുമോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചു. അപ്പോഴയാൾ എന്നെ മുഴുത്ത തെറി, അയാള് ഫോണിൽ കൂടെ ഒരു മുഴുത്ത തെറി, നമ്മുടെ പൂമോനെ കാമോനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അയാളോടെ ഫോണോടെ ലാം ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ ഈ സ്ത്രീകൾ പാവം, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ ആ പേഷ്യന്റ് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒന്ന് അവസാനം മറിച്ചു പിടിച്ചത് പറഞ്ഞു. മിക്ക സ്ത്രീകളും പറയാറില്ല. അവരോട് തന്നെ പരസ്യം നോക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും. 500 രൂപ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു 5 മാസം ആകുമ്പോഴും 2,500 രൂപ പോയി കിട്ടി കേട്ടോ. വേറെ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല. ഇങ്ങനെ ഈ തട്ടിപ്പ്, വെട്ടിപ്പ്, പറ്റിപ്പ് പ്രസ്ഥാനത്തില് ഒരുപാടുണ്ട്. എനിവേ, ഇന്നിപ്പം നിർത്താൻ സമയമെങ്കിൽ ഒന്ന് നിർത്താം. എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും. സാറിന് നന്ദി പറയുന്നതിന് രമാദേവി അമ്പാടി മാഡത്തെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. രമാദേവി മാഡം.
ഇത്ര നല്ലൊരു സെഷൻ, അതായത് ഇതൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷനാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയില്ല. നല്ലൊരു എന്താ പറയണേ, ഒരു പിക്ചർ കണ്ട പ്രതീതിയായിരുന്നു ഡോക്ടർ വേണുഗോപാൽ. നല്ല ഇതായിരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം എന്നാ വരണേന്ന് ഇങ്ങനെ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും മുഴുവനും. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പേരിലും ഈ IFPHന്റെ പേരിലും ഞാൻ ഡോക്ടർ വേണുഗോപാലിനുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കേട്ടിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഹോമിയോ ഡോക്ടേഴ്സിനും സ്റ്റുഡൻസിനും ഈ ഹോമിയോ ലവേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. താങ്ക് യു അലോട്ട്. ഇനി വരണം, ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കൂട്ടോ ഡോക്ടർ വേണുഗോപാൽ. താങ്ക് യു. എവറി തേഴ്സ്ഡേ എന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അത് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഈ ആഴ്ച ഈ കമ്മിങ് വീക്കിൽ വരുന്നത് സെൻസ് ആൻഡ് നോൺസെൻസ്. സെൻസ് ആൻഡ് നോൺസെൻസ്. അതെ, താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. സ്ട്രെസ്സും യൂട്രസും നല്ലതായിരുന്നു സർ ഡോക്ടറെ. സ്ട്രെസ് ആൻഡ് യൂട്രസ് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു. നല്ലതായിരുന്നു ഡോക്ടറെ. ഞാൻ അതിന്റെ യൂട്യൂബ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് അവിടെ ബ്രെയിൻ സിറ്റിയിൽ കിട്ടിയില്ല. ഓക്കെ, ഗുഡ്. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. താങ്ക് യു ലോട്ട്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ചിരിക്കൂ. അതുകൊണ്ട് എൻഡോർഫിൻ കുറെ റിലീസായി, ഓക്സിറ്റോസിൻ റിലീസായി, ഡോപ്പമിൻ റിലീസായി. അത് കാരണം നിങ്ങളുടെ ആയുസ് ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഒരു കുറഞ്ഞത് ഒരു 2 മാസം കൂടെ കൂടുതൽ ജീവിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ എല്ലാവരും, ഓരോരുത്തരും. നന്ദി സാറേ. ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഈ സന്തോഷത്തിന് സാറിന് പ്രത്യേകം ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. സാർ എത്രയും വേഗം ഞങ്ങളോടൊപ്പം അടുത്ത സെക്ഷന് വേണ്ടി എത്തണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ദിവസമാണ് നാളെ. 1300-ാം ദിവസമാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബിനാറിന്റെ. അതിന് ആഘോഷ പരിപാടികൾ നാളെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായിട്ട് കേരള ഗവൺമെന്റ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി KR ജ്യോതിലാൽ IAS സാർ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ഇസ്മായിൽ സൈഡ് സാറാണ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത്. കൂടാതെ ആശംസകളെല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഈ സൂമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും നാളെ എത്തണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും നല്ലൊരു ക്ലാസ് തന്ന് നമ്മളെ സന്തോഷത്തോടെ ഉറങ്ങാൻ വിട്ട സാറിന് പ്രത്യേകം ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയട്ടെ. 1299-ാം വെബിനാർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഓക്കെ.